Hello, good morning பசங்களா, எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? Hello, good morning my முட்டை ஆர்மி. எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் ரெடியா? இன்னைக்கு லாஸ்ட் சாப்டருக்கு. Good morning. Hi Pratiksha, Mithun, Mala, Akshaya. யார் சொன்னீங்க? I hope ma'am doesn't read these chats. நான் படிச்சுட்டு தான் இருந்தேன். நான் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். எப்படா 10 மணி ஆகும்னு. ஓகே. Hello. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எல்லாரும் ரெடியா? ரெடின்னா அப்படியே அந்த லைக் பட்டனை வந்து ஸ்மாஷ் பண்ணி உடச்சி போட்டு போயிடுங்க. ஓகே, பிகாஸ் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வில் ஸ்டார்ட் த செஷன். சூன் வில் ஸ்டார்ட். ஓகே, ஆடியோ நல்லா கேட்குதா? இஸ் எவ்ரி திங் கிளியர்? இன்னைக்கு ரியலி ஐ ப்ரேட் அண்ட் ஐ கேம். இன்னைக்கு எந்த டெக்னிக்கல் கிளிச்சஸுமே இருக்கக்கூடாது. ஓகே, வாய்ஸ்லையாக இருக்கட்டும், பிரைட்னஸ்லையாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருக்கட்டும், எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு ஐ ப்ரேட் அண்ட் ஐ ஹவ் கம். லெட்ஸ் சி வாட் ஹேப்பன்ஸ். ஓகே, ஹாய் முட்டை மேம். ஐயோ, சரி, ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? லைஃப் ப்ராசஸஸ். இது வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும். பெரிய சாப்டர் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போவேன். டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. யூ கைஸ் நோ, நீங்கள் என்ன டவுட் கேட்டாலும் ஐ ட்ரை டு ஆன்சர். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரெடி? You will read our chat. Obviously, I will read your chat. எனக்கு வேற என்ன வேலை இருக்கு? சரி, ஓகே. ஸோ இன்கேஸ் யூ கைஸ் டோன்ட் நோ மீ, என் பேர் அஷிமா ஜோஷி அண்ட் நான் பாட்னி பயாலஜி மாஸ்டர் டீச்சர். பட் 11th 12th நீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். இப்போது மை அசால்ட் பசங்களுக்காக நான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். எனிவேஸ் லைஃப் ப்ராசஸஸ் சாப்டர் லாஸ்ட் சாப்டராக எடுத்தது ஏன்னா நம்ம குவிசஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். போன வாரம் ஃபுல்லாக நம்ம குவிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அது வந்து திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு என்வாயன்மெண்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ கடைசி சாப்டரில் வந்து இருக்கிறோம். ஓகே, ரைட். ஸோ வில் ஸ்டார்ட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பிரைட்னஸ் இஷ்யூ வரக்கூடாதுன்னு ஐ ஹவ் சேஞ்ச் த கலர். இஸ் இட் விசிபிள் ஃபார் யூ ஆல்? ஓகே, நம்ம என்சிஆர்டி தான், நான் ஜஸ்ட் கலர் மட்டும்தான் மாற்றிருக்கேன். ஓகே, பிரைட் லைட், ரொம்ப பிரைட்னஸ் வரல. இப்போ கரெக்டாக தானே இருக்கு? இப்போ ஆல் ஓகே தானே? சூப்பர். நான் வில் ஸ்டார்ட். இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? ஓகே, வி வில் ஸ்டார்ட் பசங்களா. வில் ஸ்டார்ட். ரெடி? ஓகே. How do we tell the difference between what is alive, what is not alive? அதுக்கான எல்லாமே நம்ம படித்து முடிச்சிட்டோம். We have learned about environment, abiotic, biotic factors முடிச்சிட்டோம். ஓகே, ஹெரிடிட்டியில் எப்படி வந்து லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அதுக்கப்புறம் ரீப்ரொடக்ஷன்லையும் படிச்சிட்டோம். ஓகே, தென் we learned about control and coordination also. இதில் வந்து இதுக்கு மேலே கொஸ்டின் இல்லை, how organisms are alive or dead அப்படின்னு, ஓகே, or non living அப்படின்னு, no doubt at all. But anyways, இந்த சாப்டர் பொறுத்து the difference between what is alive, what is not alive. Okay, so dog running இவங்க போடுற எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை போட்டு இதில் do you think they are living or non living அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ dog running, cow chewing cud or man shouting loudly on the street. ஆமாம், வேறு எங்கேயுமே கிடைக்கல. on the street. ஓகே, இது எல்லாமே லிவிங்னு தெரியும். ஏன்னா some of the other way, they're all very irritating. ஓகே, நாய் ஓடிட்டுருக்கு, நம்மளை துரத்தி ஓடிட்டுருக்குன்னா அவ்வளோதான், போச்சு. cow chewing the cud, எப்படா முடிச்சு சாப்பிட்டு போங்கடா அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே, man shouting loudly on the street. all of these are annoying characters, not living characters. எப்படி இருந்தாலும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் they're all living beings. ஓகே, அப்படின்னு தெரியும். now what if the dog or cow or man were asleep? நல்லா இருந்திருக்கும். ஓகே, அவங்க தூங்கிட்டு இருந்தால் இப்படி இருந்திருக்கும், நல்லா இருந்திருக்கும், நிம்மதியாக இருந்திருக்கும். we would still think they are alive. ஓகே, உயிரோடு இருக்குது, ஆனால் தூங்கிட்டு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் we will see. ஓகே, முட்டை வெஞ்சிங்கன் தோசைக்கல். ஐயோ, ஓகே. ஸோ எப்படி தெரியும்? ஸோ we see them breathing, we know that they are alive. ஸோ சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸால் we know that they are alive. ஓகே, ஸோ பிளான்ஸில் நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? பிளான்ஸில் வந்து அவங்க கத்த மாட்டாங்க, ஓட மாட்டாங்க, ஓகே, இப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்க மாட்டாங்க. இருந்தாலும் we know, yes, ரெஸ்பிரேஷன் இருக்குது. ஓகே, growth இருக்குது. பிளான்ட்டில் என்ன இல்லைனாலும் growth நம்மளுக்கு தெரியும்ல, நம்ம கண்ணில் தெரிகிற மாதிரி தான் செடி வந்து வளரும். ஓகே, எஸ் we are in the last chapter, பாரு. So how do we know? Some of them will say they are green in color.
பச்சை கலரில் இருக்கிறனால they are alive அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, அது வந்து காஞ்சி போன ப்ரௌன் கலரில் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம், இதுக்கு நான் தான் தண்ணி ஊற்றல, இது செத்து தான் போச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ we know when it is alive, we know when it is dead. ஓகே, இதுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றி பிரயோஜனமே இல்லை அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ வாட் அபவுட் plants that have leaves of colors other than green? violet கலரில் லீவ்ஸ் இருக்குது, ரெட் கலர் லீவ்ஸ் இருக்கிற பிளான்ட்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் இந்த ஒயிட் அண்ட் க்ரீன், yellow அண்ட் க்ரீன் நிறைய காம்பினேஷன்ஸில் லீவ்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, பட் ஈவன் தென் மேம் யூ காஸ் காஃப் ஓகே, ஸோ தே க்ரோ வித் டைம். ஸோ க்ரோத்தில் நம்மளுக்கு தெரியும் that they are alive. Yes, some will say. In other words, we tend to think some sort of movement. ஓகே, ஏதாச்சும் ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்குன்னா சரி அது க்ரோ ஆகுது. ஓகே, ஸோ அதனால அது வந்து உயிரோடு இருக்கு. ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் டஸ் நாட் டேக் பிளேஸ். நடக்கும். இட்ஸ் நாட் தட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் வில் நாட் டேக் பிளேஸ். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும், ஜாஸ்தியாக வந்து க்ரீன் கலரில் தான் நடக்கும். ஆனால் மற்ற கலர்லேயும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும், கொஞ்சம் கம்மியாக தான், பட் இட் வில் ஹேப்பன். ஓகே, ஸோ either growth related or not. Common evidence for being alive. ஓகே, நம்மளுக்கு தெரியும் பிளான்ட்டோட மூவ்மெண்ட்ஸ் நேற்று தான் நம்ம படித்தோம். growth dependent movements இருக்குது, growth independent movements இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதை பொறுத்து we can say அது வந்து alive or dead. But a plant that is not visibly growing is still alive. Animals can breathe without visible movement. ஓகே, நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நிறைய பேர் கொட்டை விட்டு தூங்குவாங்க. ஸோ தென் யூ நோ they are alive. ஆனால் சைலண்ட்டாக தூங்குறவங்க ஓகே எந்த மூவ்மெண்ட்டுமே இல்லைன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்கும். ஓகே, பட் எனிவேஸ் ஸோ யூஸிங் விசிபிள் மூவ்மெண்ட் இஸ் நாட் எனஃப். ஓகே, விசிபிள் மூவ்மெண்ட்டை வச்சு இது லிவிங்கா நான் லிவிங்கான்னு வந்து நம்ம இது பண்ண முடியாது. ஓகே, we can't judge based on that. Right? Yes, என்ன டவுட்டு? மேம் வில் ஸ்னோர் ஐ திங்க். ரொம்ப முக்கியம். நான் ஜென்ரலாக பேசிகிட்டு இருக்கேன். எனிவேஸ், மூமெண்ட்ஸ் ஓ வெரி ஸ்மால் ஸ்கேல்ஸ் வில் பி இன்விசிபிள் டு த நேக்கட் ஐ. ஓகே, மூவ்மெண்ட் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ். ஒரு செல்லுக்குள்ளே வந்து we have many cell organelles. ஓகே, நம்மக்கிட்ட டிஎன்ஏ இருக்குது, நியூக்ளியஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் மூவ் பண்ணது நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. அதை பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம சொல்கிறது? ஸோ we can't. But there is movement இருக்குது, just that we can't see it. ஓகே, மென்டி இருக்கா மேம்? ஆமாம் இருக்கு. நீங்கள் பொறுமையாக இருந்தீங்கன்னா மென்டி இருக்கு. Anyways, movement over very small scales will be invisible. So is this invisible molecular movement necessary for life? நம்ம கண்ணுக்கு தெரியலன்னு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஈவன் இஃப் we can't see it, it is important. ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடந்தால் தான் நம்ம பாடி வில் ஒர்க். ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மூவ்மெண்ட் இருக்கணும், நிறைய ப்ராசஸஸ் இருக்குது. ஓகே, வாட் இஸ் லைஃப் ப்ராசஸ்ன்னு யாரோ கேட்டாங்க. தி என்டையர் மெயின்டைனிங் ஆஃப் த பாடி. ஓகே, ஒரு பாடியை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும்னா நிறைய விஷயங்கள் சைமல்டேனியஸ்லி நடந்துகிட்டே இருக்கணும். ஓகே, நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி சாப்பிட்றது தூங்குறது அது மட்டும் இல்லை. ஓகே, there are so many other things. நம்ம ஹார்ட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகணும், ஒரு லங்ஸ் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகணும். ஸோ நம்ம பாடியில் எல்லாமே வந்து இட் should be working properly. அதுதான் நம்மளுடைய லைஃப் ப்ராசஸஸ். ஓகே, இன்ஃபேக்ட் வைரஸஸ் do not show any of the movement. ஸோ அது வந்து இதில் கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. பிகாஸ் அதோட ஹோஸ்ட் செல்லில் இருக்கும்போது வைரஸ் வந்து மூவ்மெண்ட் காட்டும், வெளில இருக்கும்போது காட்டாது. ஸோ we don't know if it is living or non living. எப்போவுமே ஒரு கன்ஃபியூஷனில் தான் இருக்கும். Why are molecular movements needed? Because yes, organisms are well organized. நம்மளுடைய higher organisms இல்லை generally organisms வந்து ரொம்ப well organized structures இருக்கும். They have tissues have cells have smaller components and so on. So இந்த ஆர்கனைஸ்டான ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நிறைய விஷயங்கள், நிறைய மெக்கானிசம்ஸ், நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கணும். ஓகே, வாட் அபவுட் வைரஸ் டில் தி இன்ஃபெக்ட் பண்ணுற வரைக்கும் அவங்க வந்து செத்து மாதிரி தான் இருக்கும். இன்ஃபெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தே வில் பி அலைவ். ஓகே, நோ தர்ஷன், ஐம் நாட். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர்கனைஸ்ட் ஆர்டர்ட் நேச்சர் இஸ் வெரி லைக்லி டு கீப் பிரேக்கிங் டவுன் ஓவர் டைம். ஆமாம், நம்ம உலகத்தில் வந்து there is something called as stability. ஓகே, ஸோ எல்லாமே வந்து ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்கணும், எல்லாமே ஸ்டேபிளாக இருக்கணும்னு இருக்கும். ஸோ கண்டினியூஸாக when they are making substances, ஓகே, ஏதாச்சும் ஆர்கானிசம் வந்து ஏதாச்சும் ஆர்கானிக் மேட்டரை when they are making it, they are also breaking it. ஓகே, நம்ம பாடியில் கூட இப்போ நம்ம பாடியில் நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது, கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் once we are dead, okay, once these organisms are dead,
அது எல்லாமே பிரேக் டவுன் ஆகிடும். டீகம்போசர்ஸ் இருக்குது அதுக்காக. ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பிரேக் டவுன் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும். ஒரு டைம் வந்து எனி ஆர்கானிசம் ஆர் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆர்கானிசம் வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் டைங். ஸோ பிரேக் டவுன் கண்டிப்பாக இருக்கும். நவ் what else is there? It breaks down, the organism will no longer be alive. Okay, so death வந்து is inevitable. கண்டிப்பா வரதா செய்யும். So some living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Okay, எப்படி ஒரு நாள் வந்து we are all going to die அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே பண்ணாம இருக்க முடியாது. Okay, we need to run the process. அந்த death வரைக்கும் we need to make sure that மத்ததெல்லாம் workingல இருக்கு அப்படின்னு we have to make sure. Right? Since these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. So, இந்த மாதிரி எல்லா maintenance process we call as life processes. We will start with the first one. Okay? The maintenance functions. நம்ம இதுவரைக்கும் பேசின maintenance functions of living organisms. நம்ம எதுவுமே பண்ணலனாலும் அது வந்து ஓடிட்டு இருக்கும். ஓகே, நம்ம தூங்கிட்டு இருந்தாலும் சரி, ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருந்தாலும் சரி, our body should keep functioning. ஓகே, எக்ஸாம் நினச்சா பயமாக இருக்குது. எதுக்கு பயப்படுற? இவ்வளோ அழகாக யூஆர் ஸ்டடிங். ஓகே, இதுக்கப்புறம் பயம்லாம் வேணாம். பி கான்ஃபிடென்ட், கோ. அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் தானே பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நான் ஈவன் வென் யூ ஆர் ஜஸ்ட் சிட்டிங் இன் கிளாஸ், ஈவன் இஃப் யூ ஆர் ஸ்லீப்பிங், ஓகே, இந்த ஜாப் எல்லாமே நடந்துருக்கணும். மெயின்டெனன்ஸ் ஜாப் வந்து நம்ம பாடியில் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஓடிட்டு இருக்கணும். ரைட்? Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, okay, so damage இருக்கக்கூடாது, டேமேஜை வந்து நம்ம தடுத்து நிறுத்தணும், அண்ட் பிரேக் டவுனையும் அதே மாதிரி கம்மி பண்ணிக்கணும். எனர்ஜி இஸ் நீட் ஃபார் தம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து எல்லாமே டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு, அதை தடுத்து நிற்கிறதுக்கு we need energy, right? All of us need energy for anything we do. பண்ணணும்னாலும் சரி, பண்ண வேண்டாம்னாலும் சரி. ஓகே, we need our energy. Okay, now இருங்க. ஓகே, என்ன டவுட் கேளுங்க. நான் இது வரைக்கும் சொன்னதுல டவுட் இருக்கா? இதுக்கப்புறம் வரப்போற போர்ஷன்ஸ்ல டவுட் கேட்கக்கூடாது. ஓகே, டு அட்டெண்ட் வேதாந்து யூனிட் எனர்ஜி. உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கு மேல எனர்ஜி வேணும். Can we get full in science? Kandipa. Will the session finish in 3 hours? I hope. Yes, we will finish it. Okay. This energy comes from outside the body in the form of food. Okay. So, namalukku vandu source of energy from outside அப்படினா we call that as food. Okay. நீங்க சொல்லுங்க, உங்களை எத்தனை பேர் வந்து ப்ராப்பர் ஃபுட்டீஸ்? ஃபுட்டீஸ்னா எனக்கு வந்து ஃபுட் ரொம்ப பிடிக்கும், அண்ட் மற்ற ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிற ஃபுட்டு, மற்ற கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற ஃபுட்லாம் சாப்பிட்றதுக்கும் ட்ரை பண்ணுறதுக்கும் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ லைக் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் வித் ஃபுட். யாரெல்லாம் இருக்கீங்க அந்த மாதிரி? சூப்பர். அப்போ வேதாந்து மாஸ்டர் தமிழில் மாற்றிட்டு வேதாந்து ஃபுட்டி தமிழ்னு போடவா? மொத்தமாக ஃபுட்டீஸாக இருக்கீங்க. எஸ். அட் டைம்ஸ் ஈவன் ஐ லைக். ஓகே, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு. சூப்பர். ஸோ ஃபுட் இல்லைனா எதுவுமே இல்லை. we need food so that we get energy from it. ஓகே, ஸோ வெளிலேருந்து எனர்ஜி கிடைக்குதுன்னா அது மெயினாக இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபுட். ஸோ இந்த ப்ராசஸை we call nutrition. ஏன்னா ஃபுட்லேருந்து what we get nutrition from food. ஓகே, if the body size is to grow, additional raw material, ஆமாம், நம்ம இவ்வளோ தான் இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசம் வந்து பெருசாகிறதுக்கு இன்னும் ஆர்கானிக் மேட்டர் வேணும். ஓகே, ப்ரோட்டீன்ஸ் வேணும், அதே மாதிரி ஃபேட்ஸ் வேணும், கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வேணும். இது எல்லாமே இருந்தால் தான் பாடியும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, க்ரோத்துக்கும் வந்து we need all these raw materials. அதுவும் வெளிலேருந்தா ஃபுட்லேருந்து தான் வரும். ரைட்? சின்ஸ் லைஃப் ஆன் எர்த் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கார்பன் பேஸ்ட் மாலிக்யூல்ஸ். ஓகே, நம்ம ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்னா லிவிங் மெட்டீரியல் ஃபுல்லாகவே இல்லைனா மேக்ஸிமம் வந்து கார்பன் பேஸ் தான். ஓகே, நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் படிக்கிறீங்களா இல்லைன்னு தெரியாது, ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இருக்குது, ஆர்கானிக் மேட்டர். ஓகே, ஸோ நம்ம பாடிஸில் எல்லாமே நிறைய பிளான்ஸோட பாடிஸாக இருந்தாலும் அனிமல் பாடிஸாக இருந்தாலும் மேஜர்லி வந்து இது மாதிரி கார்பன் ஐட்டம்ஸ் தான். வாட் இஸ் ரா மெட்டீரியல்? இப்போ நம்ம ஒரு கிராஃப்ட் பண்ணணும்னா, ஓகே, அந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்லாம் வச்சு நம்ம கிராஃப்ட் பண்ணுவோம்ல, கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன விஷயங்கள் தேவைப்படுமோ, ஃபெவிகால் தேவைப்படும், பெயிண்ட் வேணும், அண்ட் தென் வாட் எல்ஸ் தேர், ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் வேணும், பேப்பர் வேணும். ஸோ இது எல்லாமே ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஓகே,
இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸை எடுத்துட்டு when we are making something. Okay, so the things required, necessary ingredients, அதுதான் ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஓகே, சோறு தான் முக்கியம் கண்டிப்பா. சரி, ஸோ நம்ம பாடியில் வந்து நிறைய கார்பன் பேஸ்ட் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு, ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ். இந்த கார்பன் பேஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஆர்கானிக் தான். ஓகே, depending on the complexity of the carbon sources, different organisms can use different kinds of nutritional processes. Okay, ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் அது என்ன சாப்பிடும்னு பொறுத்து தான் அதோட நியூட்ரிஷன், டைஜஷன் எல்லாமே அதை பொறுத்து தான் they will be doing it. ஓகே, காம்ப்ளெக்சிட்டினா என்னது? காம்ப்ளெக்சிட்டினா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். கஷ்டம்னு இல்லை, இது வந்து see this is one structure. இதை ஏன் நான் வந்து இப்படி போட்டேன்னா, ஓகே, இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர், இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லலாம். ஸோ காம்ப்ளெக்சிட்டினா சம்திங் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு, பேசிக்கில் வர்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறதுவா we call as complexity. ஓகே, காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது. What is ingestion? Taking in. Okay, eating is called as ingestion. முட்டை சாப்பிட்டா நியூட்ரியன்ஸ் வருமா? கண்டிப்பாக வருமே. முட்டை மேமோட செஷன் பார்த்தாலும் you will get marks. ஓகே, படித்தது மறக்கிற மாதிரி இருக்கு, பயமாக இருக்குது, டோன்ட் வரி. ஓகே, ரிவைஸ் பண்ணுங்க, படித்தது வந்து மறக்காத. கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது யூ வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கெட் தி ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ தி அவுட் சைட் சோர்சஸ் ஆஃப் எனர்ஜி குட் பி குவைட் வேரிட். நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து we have so many things around us. எல்லாமே சாப்பிட முடியுமா? ஓகே, வாட் எவர் யூ ஃபைண்ட் அவுட் சைட், யூ கான்ட் ஈட் பேப்பர். ஓகே, சாண்ட் வந்து சாப்பிட முடியாது. வாட் யூ சே, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அப்படியே எடுத்து சாப்பிட முடியாது. we have something called as food. அதை தான் நம்ம சாப்பிடணும். ஓகே, are you Malayali? Yes, I am. Since the environment is not under control of individual organism, these sources of energy need to be broken down or built up in the body and must be converted to uniform source of energy. Okay, so நம்ம பாடியில் different parts of the body require different amounts of energy. ஓகே, நம்ம பிரெயினுக்கு மேபி வந்து எனர்ஜி ஜாஸ்தியாக தேவைப்படலாம், சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்க்கு வந்து ஜாஸ்தியாக தேவைப்படலாம், சில பார்ட்ஸுக்கு வந்து கம்மியாக தேவைப்பட்டால் போதும். ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற if we are eating பனீர், ஓகே, பனீர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அதுலேருந்து எனர்ஜி தான் வந்து எல்லா பாட்டுக்கும் போகணும். ஓகே, பனீர் எல்லா பாட்டுக்கும் தேவையில்லை, எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கும் தே நீட் எனர்ஜி. ஸோ ஒரு யூனிஃபார்ம் எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து நம்ம பாடிக்கு வேணும். ஓகே, அது எப்படி கிடைக்கிறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ கேன் பி யூஸ் ஃபார் வேரியஸ் மாலிகுலர் மூவ்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரே ஒரு யூனிஃபார்ம் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குன்னா எல்லா ப்ராசஸும் வந்து அதை பொறுத்து நடக்கும். ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ இருக்கு. டோன்ட் வரி. Now, movements needed for maintaining living structures. So நிறைய மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, நிறைய ப்ராசஸஸ் இருக்கு. ஸோ அதுக்காக we require energy. இவ்வளோ நம்மளுக்கு தெரியும். Now, we as well to the kind of molecules body needs to grow. Okay, நம்ம மெயின்டெனன்ஸ்க்கும் growthக்கும் we need a lot of uniform source. அதை வந்து நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ATP இருக்குல்ல, ATP is the uniform source of energy. Okay, for this a series of chemical reactions. என்ன நடக்குது பாடியில்? series of chemical reactions. This is a keyword பசங்களா. ஓகே, நம்ம பாடியில் வந்து சீரீஸ்னா நிறைய chemical reactions நடக்குது. in the body is necessary. என்ன டைப் ரியாக்ஷன் இருக்கும்? ஆக்சிடைசிங், ரெடியூசிங் ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகே, electrons, gaining of electrons, giving of electrons, oxidizing, reducing reactions. Okay, redox reaction நம்ம படிச்சிருக்கோம். So oxidizing, reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. So இந்த oxidization நடக்கும்போது, reduction நடக்கும்போது நம்ம பாடியில் இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் வந்து break down ஆகலாம். Okay, what is ATP? I will tell you what is ATP. I will tell you, don't worry. இருக்கு, கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்தீங்கன்னா நான் சொல்றேன். So yes, for this many organisms use oxygen source from outside the body. நம்ம atmosphere இருக்கிற ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த oxidation reduction reactions வந்து நடத்தும். ஏன்னா ஆக்சிஜன் வேணும்ல ஆக்சிடேஷனுக்காக. So we take it from the atmosphere, okay, and then அந்த டைம்ல வந்து நம்ம பாடியில் நிறைய oxidation reaction reduction reactions நடக்கும். Okay, and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call
respiration. Okay, so respiration na என்னது? Breakdown. Okay, breakdown of complex molecules to simple ones. Okay, so respiration la இந்த மாதிரி oxidizing reducing reactions யூஸ் பண்ணி complex பெரிய பெரிய molecules simple molecules break down பண்ணிடும். Okay, இதுதான் respiration. We will see where it is happening. In the case of single cell organism, ஒரு unicellular organism இருக்கு அப்படின்னா sorry ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு யூனிசெல்லர் ஆர்கான்ஸை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம்னா we don't have any organs. அந்த ஒரு செல்லே எல்லா விஷயங்களும் நடந்துடும், ஈஸியாக நடக்கும். ஏன்னா டிஃப்யூஷன். ஓகே, எல்லா இடமுமே ஒரே ஒரு செல் தான் இருக்குது. எல்லாமே வந்து அட்மாஸ்ஃபியரில் எல்லாம் வெளியில் இட் இஸ் வாட் யூ சே எக்ஸ்போஸ்ட். ஸோ அந்த டைமில் வந்து ப்ராசஸ் எல்லாமே ஈஸியாக நடந்துடும். ஓகே, மல்டி செல்லர் ஆர்கானிசம்ஸ் போகும்போது தான் கஷ்டமாக இருக்கும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இன் த கேஸ் ஆஃப் சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம்ஸ் தேர் இஸ் நோ organs. Exchange of gases or removal waste need to be there. Ana entire organism is contact with the environment. Na sonna mari. Okay, full entire surface of the organism is in contact with the environment. ஒரு செல் தான் இருக்கு, ஒரு இடத்துல வேஸ்ட் இருக்குன்னா அப்படியே தள்ளி வெளில போட வேண்டியதான். நம்ம பாடி மாதிரி எல்லா இடத்துலேருந்து வேஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்க்ரீட்டரி சிஸ்டமில் போய் அதுக்கப்புறம் வேஸ்ட்டை வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறதுக்கு they don't have to do that. ஒரே ஒரு செல் தான் இருக்குது. ப்ராசஸஸ் எல்லாமே வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ legend 07. ஓகே, பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் when body size increases? ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். மல்டிசெல்லர் ஆர்கானிசம்ஸில் they are not in direct contact. ஓகே, நம்ம எல்லா செல்ஸுமே வந்து டைரக்ட் கான்டாக்டில் இல்லை. அந்த டைமில் இந்த சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் நடக்காது. சிம்பிள் டிஃப்யூஷன்லாம் சிம்பிள் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு, நம்மள மாதிரி இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்பராக ப்ராசஸ் வேணும், ப்ராப்பராக ஆர்கன்ஸ் இல்லைனா ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸே வேணும். ஓகே, அது எப்படி நம்ம சொல்லலாம்? மேம் மல்டி செல்லர்னா என்ன? நிறைய செல்ஸ் இருக்குது நம்ம பாடியில், நிறைய செல்ஸ் இருக்குல்ல, வி ஆர் மல்டி செல்லர். யூனிசெல்லர்னா ஒரே ஒரு செல் இருக்குது. ஓகே, மூவிங் ஆன். We have seen previously how in multicellular organisms various body parts are specialized. Okay, நம்ம பாடியில் வந்து நிறைய ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்குது, நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது. We are familiar with the idea of these specialized tissues with their organization in the body. It is therefore not surprising that uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissue. Okay, நம்ம என்னெல்லாம் படிச்சிருக்கோம்? நம்ம கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷனில் திங்கிங்க்கு, ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷனுக்கு, ஓகே, இன்வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன்ஸ்க்கு, வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து we require special tissue. ஓகே, நர்வ் செல்ஸ் வேணும், ஸ்பைனல் கார்ட் வேணும், பிரெயின் வேணும், அந்த மாதிரி நிறைய நர்வ் செல்ஸ், நியூரான்ஸ் எல்லாமே வேணும். அதே மாதிரி ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு we learned that ஸ்பெசிஃபிக்காக ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வேணும். ஓகே, அதுவும் ஸ்பெஷலைஸ்ட் செல்ஸ் தான். ஸோ மல்டி செல்லர் ஆர்கானிசம் வரும்போது நிறைய வந்து இந்த ஸ்பெஷலைஸ்ட் டிஷ்யூஸ் வேணும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும். ரைட்? However, this poses a problem. Since food and oxygen are now taken up in one place, while all parts of the body need them. Okay, இப்போ ஸ்பெஷலைஸ்ட் டிஷ்யூ ஒரே இடத்துல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் இருக்குது. நான் வந்து ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டேன் லங்ஸில். ஓகே, ஆனால் லங்ஸுக்கு மட்டும்தான் ஆக்சிஜன் தேவைன்னு யார் சொன்னாங்க? என் கைக்கும் வேணும், என் காலுக்கும் வேணும், என் பிரெயினுக்கும் வேணும். ஸோ நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்டாக இருந்தாலும் சரி, ஆக்சிஜனாக இருந்தாலும் சரி, ஜஸ்ட் டேக்கிங் இட் won't be enough. ஓகே, எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணணும். ஓகே, why simple diffusion will not meet the requirement? See, simple diffusionனா ஒரு செல்லேருந்து அடுத்த செல்லுக்கு வந்து நம்ம ஒரு காம்பவுண்டை கொடுக்குறது, இல்லைன்னா ஒரு மாலிக்யூலை கொடுக்குறது. நம்ம பாடியில் எத்தனை செல்ஸ் இருக்குது, ஓகே, அது வந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்லோவான ப்ராசஸ். சிம்பிள் டிஃப்யூஷனுங்கிறது வந்து ரொம்ப டைம் ஆகும். அண்ட் நம்ம பாடியில் விஷயங்கள் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல. யோசிச்சு பாருங்கள், நர்வ் செல்ஸில் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் போயிட்டு வருது. ஸோ சிம்பிள் டிஃப்யூஷனுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இட் வில் நெவர் கெட் ஓவர். நம்ம ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சோன்னா அது எல்லா பாடியில் இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் போகிறதுக்கு வருஷக்கணக்கான டைம் ஆகும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் இஸ் நாட் எனஃப்.
ஓகே, டிஃப்யூஷன்னா ஒரு செல்லேருந்து ஒரு மெம்பரேன் தாண்டி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது. தட்ஸ் கால்ட் அஸ் டிஃப்யூஷன். ஓகே, நம்ம ஒரு இடத்துல பெர்ஃப்யூம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரு ரூமோட ஒரு கார்னரில் வந்து நான் பெர்ஃப்யூம் போட்டேன்னா டக்குன்னு அந்த ரூம் ஃபுல்லாக ஸ்மெல் ஆகிடுதுல. எஸ், ரூம் ஃபுல்லாக ஸ்மெல் ஆகிடுதுல. தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டிஃப்யூஷன். அந்த பெர்ஃப்யூமோட அந்த ஸ்ப்ரேயோட மாலிக்யூல்ஸ் வந்து மற்ற அட்மாஸ்பியர் மாலிக்யூல்ஸோட மிக்ஸ் ஆகுது. தட்ஸ் கால்ட் அஸ் டிஃப்யூஷன். ஓகே, ரைட். ஸோ தென் வாட்? அப்போ அதனால we need to transport also. This situation creates a need for transportation system. ஓகே, அந்த ஃபுட்டை பிரேக் டவுன் மட்டும் பண்ணால் பத்தாது, ரெடியூசிங் ஆக்சிடைசிங் ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் பண்ணால் பத்தாது. we need to transport also. Now, what is life process? 5 mark answer நான் சொல்கிறேன். இருங்க. அது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன்லேருந்து எழுதிக்கோங்க. ஓகே, மல்டிசெல்லர் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படும். ஸோ வி நீட் டு டூ தி ஸ்பெஷலைஸ்ட் இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா? மென்டி இருக்கு. When chemical reactions use carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts. Okay, that are not only useless for the cells but could be even harmful. Okay, ஒரு ஆர்கானிக் மெட்டீரியலை வந்து நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணும்போது எதுவாக இருந்தாலும் ஏதாச்சும் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது நம்ம பாடியில் நிறைய பை ப்ராடக்ட்ஸ் வரும். ஓகே, ப்ராடக்ட் இருக்குது, பை ப்ராடக்ட்னா சைட் கேப்பில் ஏதோ எக்ஸ்ட்ராவாக வந்துச்சு, அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதையெல்லாம் நம்ம வந்து இட் ஷுட் பி ரிமூவ்ட் ஃப்ரம் த பாடி, டிஸ்கார்டட். ஓகே, பை அ ப்ராசஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸ்க்ரீஷன். ஸோ ஃபுட்டை பற்றி நம்ம பேசிட்டோம், ஆக்சிஜன் எடுத்து ரெஸ்பிரேஷனை பற்றி பேசிட்டோம், இப்போ வந்து எக்ஸ்க்ரீஷனை பற்றி பேசுகிறோம். ஓகே, நிறைய விஷயங்கள் வந்து we have to excrete out of the body. நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள். So we have a process for that also. Again, basic rules for body design are followed. A specialized tissue is there, which means the transportation system again. Okay, ஆனா excretionக்கு transportation system வேணும்ல. எல்லா இடத்துல இருந்து இருக்கிற வேஸ்ட் வந்து ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கணும். So that is also required. Okay, let's consider these various processes so essential to maintain life one by one. இது எல்லாமே தான் லைஃப் ப்ராசஸஸ். இதுலேருந்து உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி 5 பாயிண்ட் எடுத்து எழுத வேண்டியது தான். ஓகே, எவ்வளோ நேரத்தில் கிளாஸ் முடிப்பீங்க தெரியாதே, முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாக முடிக்கிறேன், ஆனால் 2 hours கண்டிப்பாக ஆகும். ஓகே, இஸ் எக்ஸ்கிரீஷன் யூரினேஷன்? யூரினேஷன் யூ கேன் சே. ஓகே, first on the nutrition. Okay, nutrition, digestive system first பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் we'll move forward. When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Okay, even when you're not doing anything, energy is needed. We also need materials from outside to grow, develop, synthesize protein, okay, and other substances. Source of energy and materials is the food we eat. Okay, இது வந்து we have learnt already. How do living things get their food? Okay, எப்படி கிடைக்குது? In general, requirement for energy materials is common in all the organism. எல்லாருக்குமே வந்து எனர்ஜி தான் வேணும், எல்லாருக்குமே ஃபுட் தான் வேணும், ஆனால் வேறு வேறு ஃபார்மில் வேணும். உங்களுக்கு வந்து பிரியாணி வேணும், எனக்கு மசால் தோசை வேணும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வேறு வேறு ஃபார்மில் வேறு வேறு ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு தேவைப்படும். சம் ஆர்கானிசம்ஸ் யூஸ் சிம்பிள் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஃப்ரம் இன்ஆர்கானிக் சோர்ஸஸ். ஓகே, அதாவது நம்ம பிளான்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். நம்ம பிளான்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் போதும். கார்பன் டை ஆக்சைடு வேணும், ஓகே, அவங்களுக்கு தண்ணி வேணும், சன்லைட் வேணும், இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு தே கேன் மேக் எனர்ஜி. ஓகே, தே கேன் மேக் ஃபுட் ஆன் தேர் ஓன். தீஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் தி ஆட்டோட்ராஃப்ஸ். ஏன் ஆட்டோட்ராஃப்ஸ்னு சொல்கிறாங்க? சுயமா ஃபுட்டை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். தட்ஸ் வை தே கால் அஸ் வந்து மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்க. ஆல்ரைட், மறுபடியும் லாகா. ஓ மை காட், don't tell me. நான் பார்த்து தான் இருக்கேன். இருங்க. கரெக்டாக தானே இருக்கு, எனக்கு வருது. நோ லேக், now ஓகே. முட்டை தோசை, ஐயோ எப்படி தானோ
எல்லாத்துலேயும். நான் ஓகே, சரி, ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். Let's get back. Okay, so autotrophs என்ன வேணும்? Simple carbon dioxide மாதிரி இருக்கிற inorganic substance வேணும். Now, other organisms utilize complex substances. Okay, so complex substance வந்து break down பண்ணுவாங்க into simpler ones. நம்ம சாப்பிடுறது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம பாடியில போய் you have to break it down, அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பாடி வந்து அதை யூஸ் பண்ண முடியும். Okay, now yes, heterotrophs, very good. யாரோ சொன்னீங்க heterotrophsக்கு வந்து காம்ப்ளெக்ஸான சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து they'll break it down, right? To achieve this, organisms use biocatalysts called as enzymes. Okay, இந்த breakdown பண்றதுக்காக, இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்காக they use catalyst. Catalyst வந்து அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்பீட் அப் பண்றதுக்காக. Okay, so இந்த ஸ்பீட் அப் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற enzymes, okay, or catalyst, இவங்க வந்து லிவிங் ஆர்கானிசம்ல இருக்கனால we call them as biocatalysts or enzymes. ஓகே, நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் படிக்கிற கேட்டலிஸ்ட் வந்து அதெல்லாம் வெளியில், நம்ம பாடியில் இருக்குன்னா we call them as enzymes. ஓகே, நடுவில் பிரேக் இருக்கும்ல? எஸ், பிரேக் இருக்கும். Thus, heterotrophs survival depend directly or indirectly on autotrophs. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, autotrophs வந்து கஷ்டப்பட்டு இன்ஆர்கானிக்லேருந்து ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸை உருவாக்கும். நம்ம அந்த ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸை சாப்பிட்டு அதுலேருந்து நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்துப்போம். ஓகே, thus the heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. Okay, so this is also fine. எப்போ மேம்? இப்போதான் ஆரம்பிச்சிச்சு சாப்டர், அதுக்குள்ள பிரேக்கா? No, not now. Let's finish. இன்னொரு 45 minutes முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் பிரேக் எடுக்கிறேன். ஓகே, autotrophic nutrition first பாப்போம். We'll see how plants make food. அதுக்கப்புறம் we'll see how animals make food. Okay, carbon and energy requirements of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. ரொம்ப important பசங்களா, please learn this. Photosynthesis வந்து is very important. அதை வச்சு தான் they make all their food. The process by which, okay, இந்த photosynthesis ஓட definition இருக்கு, அவங்க கேட்டாங்க அப்படின்னா you write this. The process by which autotrophs take in substances from outside, convert them into stored forms of energy. Okay, எதை வச்சு பண்ணுவாங்க? They use carbon dioxide and water, okay, which is converted to carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, இவ்வளோ கூட எழுதலாம். So இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ் எழுதுறீங்கன்னா you will get your marks. Okay, define photosynthesis. Now this is what you will write for the exam. Okay, 7 hours ஆனாலும் பரவாயில்ல மேம், ரெடி, சூப்பர் அப்படி இருக்கணும். ஓகே, பிகாஸ் ஐ ஹவ் டு ஃபினிஷ் திஸ் சாப்டர் ஃபார் யூ. இதை முடிச்சிட்டோன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம். உங்களுக்கு 30 out of 30 கண்டிப்பாக வரும். அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எனக்கு தெரியாது. எப்படி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாதி கொஞ்சம் மார்க் தான், பயாலஜி தான் ஜாஸ்தி மார்க். ஓகே, 30 marks. ரைட். Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We study how this takes place in the next section. Okay, carbohydrates which are not used immediately, they are stored in the form of starch. Okay, which serves as internal energy reserve. So அதனால தான் நம்ம உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடும்போது இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, நம்ம பேசிக்கலி உருளைக்கிழங்கு வந்து பயங்கரமாக ஸ்டார்ச் இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஃபுட்டை, ஓகே, பிளான்ட் வாட் எவர் ஃபுட் தேர் மேக்கிங், அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான் உருளைக்கிழங்கு இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம நைஸாக அந்த உருளைக்கிழங்கு எடுத்துட்டு, ஓகே, வி மேக் ஃபுட் அவுட் ஆஃப் இட். பிளான்ஸ் ஆர் லைக், ஓகே, இப்போ எனக்கு ஃபுட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, நம்ம சேவ் பண்ணி அப்புறமா சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்டார்ச்சை வந்து தே வில் சேவ், நம்ம தூக்கிட்டு போயிடுவோம். ஓகே, now somewhat similar situation is seen in us when some of the energy derived from the food is stored in our body in the form of glycogen. Okay, so plantல வந்து food எப்படி ஸ்டோர் பண்றாங்க? In the form of starch. நம்ம பாடியில எப்படி ஸ்டோர் பண்றோம்? நம்ம வந்து glycogen மூலமா ஸ்டோர் பண்றோம். ஓகே, சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் PYQsல இருந்து क्वेश्चंस கேட்பாங்களா? அந்த மாதிரி क्वेश्चंस தான் நான் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஈவினிங் ப்ராபபிலி ஒரு PYQ செஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நான் பண்ணுறேன். போன வருஷம் ஒரு பேப்பர் நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அது வந்து ஈவினிங் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் தானே பேப்பர் சால்வ் பண்ண முடியும். இதே தெரியலன்னா எப்படி பேப்பர் சால்வ் பண்ணுறது?
So we'll do it, don't worry. Okay? I did an explanation for nutrition in humans. Varum. Okay, so plants la starch, humans la glycogen. Glycogen வந்து starch மாதிரி ஒரு complex compound தான். Okay? நம்ம பாடியில வந்து ஃபேட்டும் இருக்கு. Fat is also one way. Okay? Glycogen is also one way we can store food. Right. அடுத்து டைம் இன்னும் ஃபிக்ஸ் ஆகல பசங்களா. ஷிமான் சரோட செஷன் இருக்கு, அனிஷ் சரோட செஷன் இருக்கு. அதுக்கு நடுவில் எங்க கேப் கிடைக்குதோ அப்போ நான் எடுத்துருவேன். ஓகே சரி. ஸோ இது வந்து this is your what do you say, this is your reaction பசங்களா. 6 carbon dioxide plus 12 H2O chlorophyll sunlight is equal to glucose molecule, அதாவது C6H12O6 plus 6 carbon dioxide plus 6 water molecules. Please இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரியாக்ஷன். ஓகே, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரியாக்ஷன். photosynthesisக்கு எழுதணும் கண்டிப்பா. ரைட்? Let's now see what actually happens during the process. ஒன்று வந்து absorption of light energy by chlorophyll. ஓகே, ஸோ நம்ம கிட்ட chlorophyll molecules அந்த பச்சை கலர் கொடுக்குற அந்த like how you guys are putting green hearts, no? ஓகே, ஸோ ஏன் பிளான்ட்ஸ்ல வந்து நிறைய green கலர் இருக்கு chlorophyll. அந்த chlorophyll pigment என்ன பண்ணும், லைட்டோட எனர்ஜி அப்படியே எடுத்துடும். ஓகே, they will absorb the energy. First thing. ஓகே, raw materials of photosynthesis இதெல்லாம் தான். Chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water, all of that. Right? So, அந்த green hearts வந்து அதே மாதிரி தான். பிளான்ட்ஸ்க்கு green hearts ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தான் எனக்கு green hearts பிடிக்கும். Absorb, okay? Conversion of light energy to chemical energy. Right? Light energyல இருக்கிற எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி chemical energy-யா மாத்திடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் there is splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. தண்ணியை யூஸ் பண்றாங்கல்ல, எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க, அதை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, H2O எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவாங்க? You see H2O molecule, okay? இதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ப்ளிட் பண்ணி they will convert into 4H plus, okay, and oxygen. இந்த ஆக்சிஜன் தான் பிளான்ட் வந்து வெளியில கொடுக்கும். நம்ம சொல்லுவோம்ல plants give oxygen to us னு. ஓகே, இதுதான் அந்த ஆக்சிஜன். தண்ணி மாலிக்யூலை ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது தான் ஆக்சிஜன் கிடைக்குது. அந்த ஆக்சிஜன் தான் நம்ம எடுக்கிறோம். ரைட்? அசர்ஷன் ரீசன் வரும் நாளைக்கு. ஓகே, இன்னைக்கு PYQs பண்றேன்னா நாளைக்கு அசர்ஷன் ரீசன், இன்னைக்கு அசர்ஷன் ரீசன் பண்ணேன்னா நாளைக்கு PYQs. டோன்ட் வரி, ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து இன்னைக்கு நாளைக்கு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஷுவர் ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஐ வில் நாட் லீவ் யூ அலோன். 30 out of 30 வாங்கிட்டு தான் நம்ம போவோம். ஓகே ரைட். ரிடக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு டு கார்போஹைட்ரேட். ஸோ என்ன நடக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் அப்சார்ப்ஷன். குளோரோஃபில் எதுக்காக இருக்கு? சன்லைட் எதுக்காக இருக்கு? லைட்டை கொடுக்கறதுக்கு. குளோரோஃபில் எதுக்காக இருக்கு? அதை அப்சார்ப் பண்றதுக்கு. தண்ணி எதுக்காக இருக்கு? அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுக்காக இருக்கு. ஓகே, அதே டைம் கார்பன் டை ஆக்சைடு எதுக்காக இருக்கு? கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு. நம்ம கிட்ட 4 ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குன்னா அந்த 4 யூசஸ் வந்து இங்க போட்டிருக்கோம். ஓகே, these steps need to take place one after the other immediately. Desert plants வந்து carbohydrates. Okay, this is one example. Okay, desert plants, cactusலாம் இருக்குல்ல, அது வந்து நைட்ல தான் கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுக்கும். ஏன்னா ஸ்டொமேட்டோ யூஸ்வலி க்ளோஸ்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ நைட்டில் தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு. டே டைமில் ஏன்னா சன்லைட் வேணும்ல, ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் டே டைமில் காலங்காத்தால் விடிய then they will do photosynthesis. Okay, now for example 2H2 plus O2, yes you can write that like that also. பரவாயில்ல, 4H plus வந்து அது அயானிக் ஃபார்மில் இருக்கும். யூ கேன் ரைட் 2H2. இப்படி கூட நீங்கள் எழுதலாம், எல்லாம் ஒன்று தான். ஆல் சேம். ஓகே, ஸோ டெசர்ட் பிளான்ஸ் டேக் அப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அட் நைட், ப்ரிப்பேர் அன் இன்டர்மீடியேட். ஓகே, அவங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் டே டைமில் வந்து சன்லைட் வரும்போது தே வில் மேக் ஃபுட். ஓகே, how the components of the above reactions are necessary பார்ப்போம். If you carefully observe a cross section of leaf, you will notice that some cells contain green dots. ஓகே, நிறைய பேர் யாரோ கேட்டீங்க வாட் இஸ் குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படின்னு. நம்ம பிளான்ட்டோட செல்ஸில் சில பச்சை கலரில் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், ஒரு ஆர்கனல் இருக்கும். நம்ம நியூக்ளியஸ் இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு ஆர்கனல், அதுதான் குளோரோபிளாஸ்ட். ஏன்னா குளோரோபிளாஸ்டுக்குள்ளே தான் குளோரோஃபில் இருக்கும். எஸ், குளோரோபிளாஸ்டுக்குள்ளே தான் குளோரோஃபில் இருக்கு. மொட்டை திறந்த சாப்டர் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ பச்சை கலர் டாட்ஸ் இருக்கும். தீஸ் கிரீன் டாட்ஸ் ஆர்
cell organelles called as chloroplast. What is it? Cell organelle. Okay, அதுல தான் இந்த color pigment இருக்கும். இந்த pigment ஸ்டோர் பண்றதுக்காக they have these structures. Okay. So chlorophyll is very important for photosynthesis. நம்ம இந்த பாத்தீங்களா இந்த என்ன சொல்றது நிறைய செல்ஸ்ல ஓகே நிறைய செல்ஸ்ல we have something called as chlorophyll. chlorophyll இருந்தா தான் photosynthesis நடக்கும். ஓகே இந்த இதெல்லாம் ஓகே இதுதான் வந்து chlorophyll இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்றதுக்காக ஸ்டார்ச் டெஸ்ட் இருக்கு. ஓகே so what is this? So இந்த மாதிரி ஒரு லீஃப் நம்ம எடுத்துட்டோம் பச்சை கலர்ல வந்து patchesல இருக்கிற லீஃப் எடுத்துட்டோம்னா when we add okay adding iodine to variegated leaf. Variegated leaf na இந்த மாதிரி டிசைன் இருக்கிற லீஃப் ஓகே எங்கெல்லாம் ஸ்டார்ச் இருக்கோ regions where starch present will turn blue black in color. Iodine வந்து யூசுவலி ஒரு brown கலர்ல இருக்கும் ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஆனா ஸ்டார்ச் இருக்கிற இடத்துல வந்து iodine will turn blue இல்லனா blackish color. அப்படிதான் தெரியும் இந்த green color pigment இல்ல green color part வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படினு. ஓகே what is the role of cuticle? Cuticle வந்து ஒரு waxy layer ஓகே நிறைய தண்ணி வெளியில போக கூடாது ஓகே ரொம்ப ஹீட் வர கூடாது அப்படினு ஒரு protective layer ஒரு ஷீல்ட் மாதிரி. ஓகே variegatedனா என்னது? see சில leaves நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா பச்சை கலர்ல இருக்கும். Okay, you will have leaves which are fully green in color. ஆனா சில leaf வந்து will be like this ஆனா கொஞ்சம் ஒண்ணு மஞ்சள் கலர்ல வந்து patches இருக்கும். Okay, இல்லனா வெள்ளை கலர்ல வந்து patches இருக்கும். டிசைன்ஸ் இருக்கும். Like this. இது பாத்தீங்களா? இங்க வந்து டிசைன் பாத்தீங்களா? சில இடத்துல பச்சை கலர் இருக்கு மஞ்சள் கலர் இருக்கு இல்லனா வெள்ளை கலர் இருக்கு this is variegated stripe இருக்குது அந்த மாதிரி டிசைன் மணி பிளான்ட் very good okay right what is photosynthesis the process in autotrophs where they convert and the inorganic substance வந்து organic substance ஆ மாத்துறது என்ன நடக்குது inorganic substance to organic substance மொத்த சென்டென்ஸ் எழுதிக்கோங்க but mention this okay inorganic to organic okay இதுக்கு என்னெல்லாம் raw materials வேணுமோ அதை எழுதலாம் balanced chemical equation for process of photosynthesis நான் important மார்க் பண்ணி கொடுத்தேன் அதை எழுதிக்கோங்க raw materials required 4 இருக்கு other than water கேக்குறாங்க so chlorophyll வேணும் sunlight வேணும் carbon dioxide வேணும் கண்டிப்பா okay இதெல்லாம் இருக்குனா you can do photosynthesis. What are chloroplasts? அவங்க வந்து cell organelles. Okay? They are specialized cell organelles that store. Okay? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? Chlorophyll store பண்ணுவாங்க. What function do they do? இந்த chloroplast குள்ள தான் photosynthesis நடக்கும். Okay? Chloroplast இல்லனா நடக்காது. What are enzymes? நான் வரேன். I will come to enzymes. Enzymes வந்து biocatalyst. Catalyst தெரியும்ல? ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து 5 நிமிஷத்துல நடக்கும்னா நம்ம catalyst ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஒரே நிமிஷத்துல நடந்துடும். Okay, so something that speeds up the process. So enzyme is the living organism catalyst, biocatalyst. Okay? So you can see how the plant obtains carbon dioxide. நான் சொன்னேன்ல இந்த மாதிரி desert plants வந்து carbon dioxide day timeல அது கிடைக்காது night timeல மட்டும் தான் கிடைக்கும். Right? So point போட்டு ரைட் பண்ணலாம். ஆமா பாயிண்ட் போட்டு எழுதுங்க 5 பாயிண்ட் 6 பாயிண்ட் எழுதுங்க 5 மார்க் क्वेश्चनக்கு. Okay. Right. So, in class 9, we had talked about stomata. So, stomata irukku, tiny pores. In the structure, na diagram session la eduthirunden. Okay, guard cells irukku. Guard cells naduvula vandu or stomatal pore irukku. Okay, and the pore la da vandu exchange of gases nadakum. Carbon dioxide edukkiradhu, oxygen vellu vidradhu, and the mari vela ellame vandu stomata irundadunala da mudiyum.
So they are tiny pores, massive amounts of gaseous exchange. Okay, பிளான்ட்டுக்கு தேவையான gases எல்லாமே வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. Now leaves through these pores for purpose of photosynthesis, but it is important to know that exchange occurs across the surface of stem, root and leaves as well. Stomata வந்து லீஃப்ல இருக்கு, ஸ்டெம்லயும் ரூட்லயும் நடக்கலாம், அதுக்கு வேற செல்ஸ் இருக்கும் அவங்ககிட்ட. ஓகே, large amount of water also can be lost. இங்க வந்து gaseous exchange மட்டும் இல்ல, தண்ணி கூட, ஓகே, வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் கூட இதுல கேப்ல வந்து போயிடலாம். லைக் how we sweat. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஸ்வெட் பண்ணுவோம். ஸோ தண்ணியோட ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கும்ல, அதே மாதிரி இந்த வாட் யூ சே ஸ்டொமாட்டாக்குள்ள இருந்து வாட்டர் ஆல்சோ கோஸ் அவுட். அதை தடுக்கிறதுக்காக தான் we have cuticle. ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய தண்ணி போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் செடிக்கு எப்படி தண்ணி கிடைக்கும், அதுக்காக we have cuticle. வேக்ஸ் மாதிரி அப்படியே ஒட்டி வச்சிருவோம். ஸோ தண்ணி மாலிக்யூல் வந்து போகாது, ஏர் வந்து பாஸ் ஆகிடும். ஓகே, மென்டி இருக்கு. So yes, water also can be lost through the stomata. The opening and closing of stomata is a function of guard cells. Okay, so ரெண்டு guard cells இருக்காங்க, பாடி கார்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ பாடி கார்ட்ஸ் மாதிரி பெருசா ரெண்டு guard cells இருப்பாங்க. ஓகே, அவங்க தான் வந்து ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. ரைட், பாடி கார்ட் செல்ஸ் இருக்கு. guard cells swell when water flows in, causing the stomatal pore to open. நம்ம அந்த பாடி கார்டுக்கு நல்லா தண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா சரி ஓகே நீ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைடில் they will open. ஓகே, நம்ம பாடி கார்டுக்கு வந்து தண்ணி கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோ, நான் நகர மாட்டேன் அப்படின்னு அப்படியே நின்றுருப்பாங்க ரெண்டு பேருமே, நோ கேப் இன் பிட்வீன். தண்ணி கொடுத்துட்டோம், நிறைய தண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஓகே குடிச்சு they will swell up and அது வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ கார்ட் செல்ஸில் நிறைய தண்ணி இருக்குன்னா they open, தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா அவங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பாடி கார்ட்னு யோசிச்சுக்கோங்க, பாடி கார்ட்ஸ்னு யோசிச்சுக்கோங்க. ரைட், ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ பாருங்க, பாடி கார்ட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி குடிச்சுது, இது வந்து தண்ணியே இல்லாத பாடி கார்ட்ஸ், பாவம், they are closing it. ஓகே, நீட் லேபிள் டயக்ராம் ஆஃப் ஸ்டொமாட்டா, ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸ்டொமாட்டா, என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் தண்ணியை வந்து லெட் கோ பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஆக்டிவிட்டியில் வந்து டு செக் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ச் இன் தி அபவ் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இங்கே என்ன மேஜராக என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, வாட் ஆர் தி யூசிங், தேர் யூசிங் சம்திங் கால் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஓகே, இது ஒரு கெமிக்கல் ஃபார்முலா வந்து KOH. ரைட், பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா, இவங்க வந்து தே அப்சார்ப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஓகே, ஸோ இந்த பெல் ஜாரில் இருக்கிற இந்த அட்மாஸ்பியர் இதுக்குள்ள என்னெல்லாம் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கோ அதை எல்லாத்தையுமே வந்து KOH எடுத்துருவாங்க. ஸோ இந்த செடிக்கு சுத்தமாக கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்காது. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் there is no carbon dioxide available. ஆனால் இந்த செடியில் KOH கொடுக்கல. ஸோ இதை ரெண்டு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு புரிஞ்சுது தட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த செடி வந்து செத்துடும், இந்த செடி உயிரோடு இருக்கும். Because carbon dioxide is important for photosynthesis. Okay, which exchange is taking place mostly? Gaseous exchange தான் mostly. Okay, chlorophyll and chloroplast. Chlorophyll வந்து pigment, நம்ம பெயிண்ட் மாதிரி. நம்ம பெயிண்ட் வந்து எங்கே ஊற்றி வைப்போம், பெயிண்ட் பாட்டில் இருக்குல்ல, இப்போ தண்ணி. ஓகே, தண்ணி வந்து தண்ணி பாட்டிலில் ஊற்றுவோம். அதே மாதிரி குளோரோஃபில் வந்து குளோரோபிளாஸ்ட்குள்ள, குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து கண்டெய்னர் தண்ணி பாட்டில் மாதிரி, குளோரோஃபில் வந்து பிக்மெண்ட் தண்ணி மாதிரி. காட் இட்? குடிங்க மேம். ரெடி? ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். யூ கேன் ரீட் இட் லேட்டர். பட் based on the two activities can be designed experiment to demonstrate sunlight is essential. என்னதான் நடந்தாலும் சன்லைட்டும் வேணும். இருட்டில் நம்ம வந்து ஒரு செடியை வளர்க்க வச்சோன்னா அது வளராது, அது வாடி போயிடும், செத்து போயிடும். ஓகே, ஸோ சன்லைட் வேணும், கார்பன் டை ஆக்சைடு வேணும், குளோரோபிளாஸ்ட் கண்டிப்பாக வேணும். எஸ், வாட் இஸ் மீன் பை கிரானா அண்ட் குளோரோபிளாஸ்ட்? இந்த குளோரோபிளாஸ்ட்குள்ளேயும் வந்து நிறைய குட்டி குட்டி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது, தட்ஸ் கால்ட் அஸ் கிரானா. அதில் தான் வந்து இந்த குளோரோஃபில் இருக்கும். ஓகே, why desert plants cannot get carbon dioxide? desert plants என்ன நடக்கும்னா, டே டைமில் ரொம்ப வெயில் அதிகம்னால ஸ்டொமேட்டோ எப்போவுமே க்ளோஸ் பண்ணி தான் வைப்பாங்க, நைட் டைமில் மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க.
ஓப்பன் பண்ணாதானே காற்று கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ நைட் டைமில் மட்டும்தான் ஸ்டொமேட்டோ ஓப்பனாக இருக்கும், அப்போ தான் அவங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும். டே டைம் வந்து ரொம்ப வெயில் அடிக்கிறாங்க, ரொம்ப ஹீட் உள்ளே போகக்கூடாதுன்னு அவங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஓகே, based on two activities can we, okay, we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, okay, but they also need other raw materials for building their body. Water is taken up from the soil, okay, so water is taken up from the soil kandipa by roots in terrestrial plants. அதுக்கப்புறம் நைட்ரஜன், ஃபாஸ்பரஸ், அயர்ன், மெக்னீஷியம் இந்த மாதிரி நியூட்ரியன்ஸும் செடிக்கு வேணும் எல்லாமே நடத்துறதுக்காக. ஸோ அதுவும் வந்து இதே மாதிரி சாயிலேருந்து எடுப்பாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் படிக்கும்போது யூ வில் நோ. ஓகே, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் படிக்கும்போது இது எல்லாமே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வி ஹேவ் xylem phloem இல்லா. நைட்ரஜன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி நைட்ரஜன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ்க்காக, எதுக்காக ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நம்ம மேக் பண்ணோம்னா வி நீட் நைட்ரஜன். This is taken up in the form of inorganic nitrates or nitrites. Important, very important. நைட்ரஜன் வேணும், எதுக்காக வேணும்? புரோட்டீனை வந்து மேக் பண்ணுறதுக்காக நைட்ரஜன் வேணும். எப்படி கிடைக்கும்? சாயிலிருந்து நைட்ரேட்ஸ் இல்லைனா நைட்ரைட்ஸ் மூலிமா கிடைக்கும். ஓகே, or is it taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen? ஓகே, எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, பட் மோஸ்ட்லி நைட்ரேட்ஸ் அண்ட் நைட்ரைட்ஸ் தான். ரைட், அடுத்து heterotrophic nutrition. Let's talk about how animals of heterotrophs will get the nutrients. Every organism is adapted the form of nutrition depend on type and availability of food material. Okay, அதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து evolve ஆகி வந்திருக்கோம். How it is obtained. For example, food source is stationary. Okay, நம்ம வந்து ஸ்டேஷனரியாக இருக்கிற ஃபுட்டை சாப்பிட்றோமா, பிளான்ஸ் சாப்பிட்றோமா, இல்லை மூவ்மெண்ட், மொபைல்னா நடந்துட்டு இருக்கிறது, ஓடிட்டு இருக்கிற ஃபுட்டை வந்து நம்ம சாப்பிட்றோமா, அதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமாக பொறுத்து. ஓகே, அதான் நான் சொன்னேன், உங்களுக்கு வந்து பிரியாணி பிடிக்கும்னா பிரியாணி சாப்பிடுங்க, எனக்கு தோசை பிடிக்கும்னா நான் தோசை சாப்பிட்றேன். ஓகே, ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எவ்ரி ஆர்கானிசம். அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை தான் சாப்பிடுவாங்க. ஓகே, நான் ஹார்ட் டயக்ராம் சொல்லி தாங்க மேம் ப்ளீஸ். டயக்ராம்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்லி தந்துட்டேன், இட்ஸ் தேர் இந்த டயக்ராமோட செஷனில் இருக்குது. ஓகே, இந்த வாட்டி நான் ப்ராசஸ் மட்டும்தான் சொல்லுவேன், டயக்ராம் நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா ஒரு டயக்ராம் ஒரு செஷனில் ஃபுல்லாக டயக்ராம்ஸ் மட்டும்தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். ரெடியா? போன வாரம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எஸ், ஸோ allow for differences in how the food is accessed. எப்படி சாப்பிடுது அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம் பொறுத்து இருக்கும். This range of strategies, some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. ஓகே, சிலது வந்து வெளியிலேயே நம்ம பாக்டீரியா ஃபஞ்சையில் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து இந்த என்ன என்சைம்ஸாக இருந்தாலும் வெளியில் கொடுத்து அங்கே வந்து they'll do it outside and then எது தேவையோ நியூட்ரியன்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க அப்சார்ப் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வெளியில் டைஜஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்சார்ப் பண்ணுறது மட்டும் எடுத்துப்பாங்க. ஓகே, சிலது வந்து ஓகே லைக் ஃபஞ்சை, ஈஸ்ட், மஷ்ரூம்ஸ் எல்லாமே இதை தான் பண்ணுவாங்க, ஃபுட் மெட்டீரியல் ஃப்ரம் அவுட் சைட் த பாடி. அதர்ஸ் டேக் இன் த ஹோல் மெட்டீரியல், நம்மள மாதிரி ஓகே ஃபுல்லாக அந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டு உள்ளே நம்ம வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுவோம். நம்ம பாடிக்குள்ளே வந்து வி பிரேக் இட் டவுன். ஓகே, do all plants respire in the night? ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும், ரெஸ்பிரேஷன் எப்போவுமே நடக்கும். ஆனால் டெசர்ட் பிளான்ஸ் மட்டும் எப்போவுமே நடக்காது. பட் எஸ், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் டே டைமில் நடக்கும் பசங்களா, ரெஸ்பிரேஷன் வந்து நைட்லேயும் நடக்கலாம். ரைட், மென்டி இருக்குது. What can be taken and broken down depends on the body design. Okay, some other organisms derive nutrition from plants and animals without killing them. இதுதான் parasite. யாரோ முதல்ல இருந்து கேட்டிருக்கீங்க, யாமினி this is parasite மா. ஓகே, ஸோ அதான் சொல்கிறேன், உங்கள் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நான் ஆன்சர் சொல்கிறேன், பொறுமையாக இருங்க. நான் முடிக்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஓகே, ஸோ ஹியர் நம்ம வந்து வென் வி ஆர் ஈட்டிங் பிளான்ஸாக இருந்தாலும் வி கில் த பிளான்ட் இல்லையா? ஓகே, குக் பண்ணி தான் நம்ம சாப்பிடணும். ஆனால் தெர் ஆர் சர்டன் ஆர்கானிசம்ஸ் ஓகே லைக் கஸ்கியூட்டா, டிக்ஸ், லைஸ், லீச்சஸ், டேப்வர்ம், இது எல்லாமே வந்து தே டோன்ட் ஹேவ் டு கில் தி ஆர்கானிசம். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நீ உயிரோடே இருந்துக்கோ, ஓகே நான் வந்து ஐ வில் சக் யுவர் பிளட் அண்ட் ஐ வில் ட்ரிங்க் இட். ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து தே டோன்ட் ஹேவ் டு கில் தி ஆர்கானிசம், தே கால் அஸ் parasites. ஓகே, மோஸ்ட் தி ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து கில் பண்ணி தான் சாப்பிடணும். parasite வந்து கில் பண்ண வேணாம், டைரெக்டாகவே அவங்க சாப்பிட்றான். ஓகே, mosquito also you can say, but அவங்க வந்து actually they will live. Mosquito will not live on the skin, no, அவங்க வந்து சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க. ஓகே, இவங்க literally they will live on the organism or inside the organism. Yes,
Main difference between autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic la vandu inorganic to organic, and heterotrophic la vandu organic substance edutittu adukapro they will break it down. Mode of heterotrophic nutrition along with one example each. இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சது எல்லாமே. ஓகே, எத்தனை டைப் இருக்கு? வெளியில டைஜஷன் பண்ணிட்டு அப்சார்ப் பண்றது இருக்கு, உள்ள டைஜஷன் பண்ணி அப்சார்ப் பண்றது இருக்கு, அதுக்கப்புறம் parasites இருக்கு. 3 டைப் ஆச்சு இருக்கு. You can write it down. Okay. Since the food and the way it's obtained differ, the digestive system is different in various organisms. Okay, நிறைய type of digestive system இருக்கு. In single cell organism, it can be taken by the entire surface. Okay, single cell organism ல எந்த கஷ்டமுமே இல்லை, ஒரே ஒரு செல் தான் இருக்கு, அவங்க எடுப்பாங்க, டைஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க, சாப்பிடுவாங்க. Okay, but as complexity increases, different parts become specialized. இங்கேயும் specialization வேணும், right? For example, amoeba. In the example, you have to learn. Okay, so amoeba oda example la temporary finger like extensions irukku, which is called as pseudopodia. Okay, என்ன சொல்லுவோம்? pseudopodia, false feet அப்படினு சொல்லுவோம். அந்த false feet வச்சு அப்படியே அந்த ஃபுட்டை வந்து கவர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து எடுத்துட்டு டைஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. Okay, that is an amoeba. They form a food vacuole. Inside the vacuole, complex substances are broken down. Okay, and then அதுக்கப்புறம் டைரக்டா எடுத்துருவாங்க. So இதுக்கு we have our pseudopodia. The remaining undigested food is excreted also. இப்போ அடுத்து parameciumல, paramecium இன்னொரு unicellular organism தான். Okay, amoeba மாதிரி வந்து we have paramecium also. Right, parameciumல we have unicellular organism. Cell has a definite shape. ஒரு ஸ்பாட் இருக்கு. ஓகே, ஒரு மவுத் மாதிரி ஒரு ஸ்பாட் இருக்கு. paramecium பார்க்கிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாய் மாதிரி குட்டியாக ஒரு ஓப்பனிங் மாதிரி இருக்கும். அந்த அந்த வாயிலிருந்து தான் தே வில் டேக் ஃபுட் லைக் திஸ் ஒன்லி. ஓகே, இது வந்து paramecium வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் paramecium. ஆல்ரைட், சப்பல் ஷேப். ஐயோ ஆமாம், சப்பல் ஷேப், சப்பல் ஷேப். ஸோ ஃபுட் இஸ் மூவ் டு ஸ்பாட் பை மூவ்மெண்ட் ஆஃப் சீலியா. இதுதான் நம்மளுடைய சீலியா. இந்த வெளியில் நான் வரைஞ்சிருக்கேன்ல, திஸ் இஸ் அவர் சீலியா. சீலியா வச்சு அவங்க மூவ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ரைட், ஸோ அமீபாவோட சூடோபோடியா இருக்கு. இதுதான் சூடோபோடியா. எப்படி வந்து கல்ஃப் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்க. ஓகே, அதே மாதிரி paramecium இருக்கு, which does not, which shows okay, which one does amoeba show pseudopodia? அந்த டயக்ராம் வரைஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்டெப்ஸ். நீங்கள் டயக்ராம் வரைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபுல் மார்க் வந்துடும். டோன்ட் வரி. Okay, is amoeba still alive? Yes. Amoeba is still alive. அவங்க reproduce பண்ணுவாங்க, அவங்க இன்னும் உயிரோட தான் இருக்காங்க. ஸோ amoeba different from paramecium வந்து pseudopodia parameciumல இல்லை. ஓகே, parameciumல சீலியா இருக்கு, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு இடம் இருக்கு, அதில் மட்டும்தான் they will include. ஆனால் அமீபாயில் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கான இடம் எதுவுமே இல்லை. ஓகே, எஸ், ஃபைன் லோகோமோட்டரி ஆர்கன் தான் நம்ம சீலியா. Okay, human beings la vandu we have the alimentary canal, a long tube extending from the mouth to the anus. Okay, continuous ஆன ஒரு டியூப் தான், ஆனா நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கு. Okay, so the alimentary canal has several parts. நம்ம ஒவ்வொண்ணா படிக்கலாம். The tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions. Okay, ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. Okay, phagocytosis தான் pseudopodia phagocytosis ஃபுல்லா எடுத்து கொண்டு சாப்பிட்ரும். Okay, now what happens to the food once it enters the body? அதை நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, நிறைய டைப் ஆஃப் ஃபுட் இருக்கு. நேச்சுரலி ஃபுட் ஹேஸ் டு பி ப்ராசஸ்ட். ஓகே, நம்ம சாப்பிட்ற எல்லா விஷயங்களும் வந்து இட் ஹேஸ் டு பி ப்ராசஸ்ட், இட் ஹேஸ் டு பி broken down. ஓகே, வாட் இஸ் கட்? கட் வந்து நம்ம சேம்பர்ஸ் தான், நம்ம இன்டெஸ்டைன்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து we call it as gut. ஓகே, நம்ம ஸ்டொமக் இன்டெஸ்டைன்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து we say it is gut. இது வந்து ஒரு layman's term, scientific term கிடையாது usually. Okay, it's not very complex, it's very easy. Right, so achieved by, okay, so first வந்து பெரிய ஃபுட்டோட பார்ட்டிகல்ஸை நம்ம க்ரஷ் பண்ணி ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸை மாற்றுறோம். அதுக்கு தான் நம்மளுக்கு வாய் இருக்கு, பல் இருக்கு. ஓகே, with the teeth we have to crush the food first. Right, so first ஸ்டெப்பே வந்து crushing of food. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம்,
சாப்பிட்ட உடனே சாப்பிடும்போது we have to crush with the teeth. Okay, lining is soft, so food has to be wetted. Okay, so இந்த வெட்டிங் பண்ணதுக்காக அப்பதான் வந்து ஸ்மூத்தா போகும். அதனால தான் நம்ம கடகடன்னு சாப்பிடும்போது ஓகே we should not eat fast டைம் எடுத்து தான் சாப்பிடணும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கடகடன்னு சாப்பிட்றதுக்காக அப்படியே வாயில் நிறைய போட்டு தண்ணியை குடிச்சிட்டு அப்படியே we will swallow it. Okay, we shouldn't be doing that. So when we eat something like our mouth waters, it's not water, a fluid called saliva. Okay, so in the wettingkaga we use something called as saliva. அதுக்கான salivary glands இருக்கு, right? So salivary glands இருக்கு. Another aspect is we ingest its complex nature. Ingestனா நம்ம எடுக்கிறது, நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு தான் நம்ம ingestன்னு சொல்லுவோம். Okay, we put it in. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalysts called as enzymes. Okay, so first step வந்து crushing the food with the teeth. அதுக்கப்புறம் it has to mix with the saliva. Okay, second step வந்து saliva ஓட mix பண்ணும். அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கு, salivary amylase இருக்கு. It's an enzyme. Okay, so நிறைய parts of digestion ஓட பெரிய part வந்து நம்ம வாயிலே நடக்குது. Okay, yes Siva Gaming, tell me what is it? Okay, mastication, crushing the food. Correct. Okay, so இந்த மாதிரி crush பண்ணும்போது we require saliva and then salivary amylase இருக்கு. Okay, then what happens? Desert plants do not do respiration. They do ma night timeல அவங்க பண்ணுவாங்கல. Okay, அதான் சொன்னாங்க, அவங்க வந்து ஸ்டோர் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் பண்ணுவாங்க. Okay, right. How guard cells help in closing and opening? நான் சொன்னேன்ல, guard cellsல நிறைய தண்ணி இருக்குன்னா அவங்க வந்து ஓபன் பண்ணுவாங்க, தண்ணி இல்லைனா க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. தண்ணி பொறுத்து தான் இருக்கும். Okay, everything is based on the amount of water. Right, need a break. #need a break. பாரு, எடுக்கலாம் break, இன்னும் நிறைய இருக்கு, எடுக்கலாம். So yes, so second வந்து salivary amylase ஓட mix ஆகுறது and then it gives simple sugar. Food is mixed thoroughly with saliva, moved around the mouth while chewing. அதுக்கு என்ன நடக்கும்? Then we have to move it. Okay, so while we have to push it down. So we have the lining has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. Okay, in the peristaltic movement, the third. Yes, chewing is first, saliva ஓட mix பண்றது second, அதுக்கு அப்புறம் peristalsis வழியா என்ன சொல்றது, esophagus-ல ஃபுல்லா பாஸ் பண்றது. Okay, so the peristaltic movements occur all along the gut. இது ஃபுல்லாவே வந்து நம்ம gutன்னு சொல்லலாம். Okay, the entire structure. From the mouth, food is taken to the stomach through the food pipe or the esophagus. Okay, அதுக்கு அடுத்து it will reach stomach. Stomach is a large organ. Okay, கொஞ்சம் எலாஸ்டிக்கா இருக்கும், நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு ஏத்த மாதிரி stomach வந்து increase ஆயிடும் size. Right, when it enters, the muscular walls of stomach help in mixing the food with more digestive juices. Okay, so stomach வந்த உடனே நிறைய digestive juices இருக்கு, அதான் அடுத்த step. Okay, they reach the stomach, அங்க வந்து digestive juices இருக்கு, enzymes இருக்கும். So we have gastric glands, they release enzymes called as ஒன்னு வந்து pepsin இருக்கு. Okay, so and then hydrochloric acid இருக்கு. Okay, so hydrochloric acid இருக்கு to maintain acidic nature, pepsin இருக்கு and mucus இருக்கும். Okay, HCl வந்து ரொம்ப acidic mediumனால mucus இருந்தாதான் they can protect. Mucus is there to protect the inner lining. Okay, and facilitates the action of enzyme pepsin. இந்த pepsin work ஆகணும்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் acidic-ஆன environment வேணும். Okay, receive ஆகுதா? Yes Gugan edition receive ஆகுது. Okay, நான் சாப்டரையும் முடிக்கணும், உங்க செஷன் உங்க சாட்டையும் படிக்கணும்னு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், அதனால தான். ரைட், நோ பிரேக் சேலஞ்ச் அப்படிலாம் இல்லை, அப்படிலாம் இல்லை. டைஜஷன் முடிச்ச உடனே நான் பிரேக் கொடுக்குறேன். ரைட், வாட் இஸ் ஏடிபி அண்ட் வாட் இஸ் குளோரோபிளாஸ்ட்? குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து நான் சொல்லிட்டேன். ஓகே, இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர். ஏடிபி என்ன நான் சொல்ல போறேன், இதுக்கு மேலே தான் நான் சொல்ல போறேன். ரைட், PYQs ரிப்பீட் ஆகுமா? அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும். ரைட், now. Okay, so hydrochloric acid இருக்கு, pepsin இருக்கு, and then we also have mucus. So hydrochloric acid இருந்தா தான் pepsin work ஆகும். இந்த acidity வந்து work ரொம்ப டேமேஜா இருக்க கூடாதுன்னு we have mucus. Right, so
we've always heard about adults saying about acidity. நம்ம ரொம்ப வந்து சாப்பிடல, ரொம்ப நேரம் வந்து நம்ம சாப்பிடாம இருந்துட்டோம்னா அந்த மியூக்கஸ் லைனிங் இருக்காது. ஓகே, இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இட் கிரியேட்ஸ் acidity in our body. Okay, now the exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amounts into small intestine. Okay, so stomachல இருந்து இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்து we have small intestine. Fifth step is for small intestine. So it enters the small intestine. It is the longest part. மொத்தமா alimentary canal இருக்கிற longest part is our small intestine. Okay, முடிச்சிடலாம். I will give you a break. Don't worry. I'll give you a break. Okay, இவ்வளோ சோகல வேணாம். Okay, I'll give you a break. Just give me 5 minutes. Okay, so small intestine வந்து ரொம்ப long part, the longest part. பயங்கரமா coil பண்ணி they have fit inside our tummy. Okay, so நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து yes, so we have to fit in a lot of organs inside the digestive system. Now what is there? Length differs in various animals. சில டைம் வந்து இப்போ ஹெர்பிவோர்ஸ்ல வந்து நிறைய ஃபுட் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அண்ட் அவங்க வந்து செல்லுலோஸ் ஃபுல்லாக பிளான்ட் பேஸ்ட் தானே சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இன்னும் திஸ் வில் பி வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ சாப்பிடுறது டைஜஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கனால இன்னும் கொஞ்சம் லெங்த் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே, மீட் மட்டும் சாப்பிட்ற டைகர் மாதிரி இருக்கிற கார்னிவோர்ஸ்க்கு அவ்வளோ வந்து வேலை இல்லை. ஸோ தே வில் நாட் ஹேவ் லாங் alimentary canal or they will not have long intestines. கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். அது வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமை பொறுத்து they will have. Small intestine is a site where you have carbohydrates, proteins and fats. Okay, அதோட digestion நடக்கும். So அதுக்காக okay, we have secretions from the liver and pancreas. So liver and pancreas வந்து இந்த டைம்ல தான் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க digestionக்காக. Okay, now what happens? Food coming from the stomach is acidic. Okay, ஏன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருந்து வருதுல, அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் டு ஆல்கலைன். ஏன்னா இங்கே வந்து அவங்களுக்கு ஆசிடிக் வேண்டாம். ஸோ அதை வந்து acidic to alkaline convert பண்றதுக்காக they use the bile juice, right? So to make it acidic, the pancreatic enzymes will be there. Okay, bile juice also will be there. Bile juice from the liver accomplishes this. எது? Converting to alkalinity. அது எப்படி accomplish பண்ணும்? With in addition to acting on fats. So bile juice க்கு ரெண்டு function இருக்கு. ஒன்னு, it will make the environment alkaline. அதுக்கப்புறம் they will act on fats. Okay, இந்த ரெண்டு விஷயமும் வந்து bile juice பண்ணுவாங்க from the liver. Okay, from where do you get bile juice? From liver. Fats are present in the intestine in the form of large globules. Okay, பெரிய globules ஆ இருக்கும். So which makes it difficult for enzymes to act. இந்த bile salts இருக்கும்போது they break it down. Okay, so fats இருக்கு நிறைய, அதை பிரேக் டவுன் பண்ணாதான் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட்ஸாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் அதை பிரேக் டவுன் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வி ஹேவ் டு அட்டாக் ஃபேட்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம இமல்சிஃபைங் ஆக்ஷன் ஆஃப் சோப் படித்த மாதிரியே வந்து தே வில் ஆல்சோ இந்த பைல் சால்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி தான் அந்த ஃபேட்டை வந்து அட்டாக் பண்ணும். தென் த pancreas secrete pancreatic juice containing enzymes like trypsin. ஓகே, ட்ரிப்சின் எதுக்காக? ப்ரோட்டீன்ஸை பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே, நம்ம பெப்சின் படிச்சிட்டோம். இது வந்து pancreaவோட trypsin which is there to digest proteins. Okay, அதே மாதிரி we have lipase enzyme breaking down fats. Okay, நம்ம bile juice attack பண்ண fat இருக்குல்ல, அதை break down பண்றதுக்காக we have our lipase or lipase enzyme. Okay, so நம்ம pepsin படிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் we've learned about trypsin இங்க, and then we've learned about lipase. இந்த மாதிரி enzymes ரொம்ப முக்கியம். Okay, now walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. Okay, the enzyme convert the proteins into amino acids, complex carbohydrates to glucose and fats to fatty acids and glycerol. Okay, இதுல வந்து நிறைய reactions இருக்கு. So you write it down separate. நீங்க எழுதிக்கோங்க என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு. Okay, so bile juice வந்து acidic to alkaline and then emulsifying fats. இது ரெண்டுமே எழுதணும். அதே மாதிரி what happens? pancreatic juiceல we have trypsin digesting proteins, lipase digesting fats. Okay, and then intestinal juiceல என்ன இருக்கும்? We have to convert protein to amino acid. Okay, carbohydrate to glucose and fats into fatty acid and glycerol. இந்த reactions தயவு செஞ்சு you write it rough paper எழுதினா போதும்.
ஓகே ரஃப் பேப்பரில் எழுதினா போதும். பெப்சின் இருக்கு. ஓகே பெப்டிக் அல்சர்னா அந்த பெப்சின் இருக்கும், பெப்சின் கம்மியாக இருக்கும், ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கனால we have அல்சர். ஓகே growth இருக்கும். இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹை அசிடிட்டி. ரைட்? ஸோ பெப்சின் எங்கே இருக்கு? பெப்சின் வந்து ஸ்டமக்கில் இருக்கு. Isn't it? We have pepsin over here only, no? Yes. So digestion, stomachல இருக்க digestion தான் pepsin இருக்கு. Trypsin lipase வந்து small intestineல. Pepsin வந்து stomachல. Okay? இதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு? What is there? இந்த மாதிரி நிறைய digestion பண்ணதுக்கு அப்புறம் small intestineக்கு அப்புறம் it is taken up by the walls of the intestine. அதுக்காக we have finger-like projections called as villi. ஓகே ஸோ இவ்வளோ டைஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது, ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ், கிளிசரால்ஸ் இருக்குது, குளுக்கோஸ் இருக்குது, அதையெல்லாம் அவங்க வந்து அப்சார்ப் பண்ணிப்பாங்க. ரைட்? அப்சார்ப் பண்ணதுக்கு we have villi which increase the surface area for absorption. ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் லைனிங் இருக்குன்னா ஸோ லைனிங் ஆல்மோஸ்ட் இப்படி 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 இருக்கும். ஓகே அப்பதான் இந்த விலையில தான் they will absorb everything. Now villi are richly supplied with blood vessels, take the absorbed food. Okay ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்காக யார் வேணும்? blood vessels வேணும். ஓகே so then அந்த அப்சார்ப் பண்ண ஃபுட் எல்லாமே blood vesselக்கு கொடுத்துருவாங்க. ரைட்? where it is utilized for obtaining energy. Then the unabsorbed food, இது வந்து 6th position தானே? ஓகே unabsorbed undigested food and all the waste, அது எல்லாமே வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு போகும். தே அப்சார்ப் மோர் வாட்டர் ஃப்ரம் த மெட்டீரியல். ஓகே அண்ட் தென் தே வில் எக்ஸிட் த பாடி வயா த ஏனஸ். ஓகே இந்த எக்ஸிட்காக we have something called as anal sphincter. ஓகே ஸோ anal sphincter இருக்கு, அதை வச்சு we will be able to exit all the waste. ஓகே ஸோ we start with mouth, chewing இருக்கு, salivary amylase ஆக்ஷன் இருக்கு, யூசோஃபேகஸ்ல peristaltic movements இருக்கு, ஸ்டமக்கில் பெப்சின் இருக்கு, ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்கு, மியூக்கஸ் இருக்கு. தென் we went to small intestine. Small intestineல we have a lot of enzymes. Okay bile juice இருந்துச்சு. Okay to put out attack the fats. Then we had trypsin. Then we had lipase enzyme. அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய pancreatic juices இருந்துச்சு, இன்னும் நிறைய what do you say digestive glandsல இருக்கிற juices இருந்துச்சு to break down everything. Large intestineல இருக்கிற waste எல்லாமே they will excrete through the anus or the anal sphincter. Okay with this we have completed our digestive system. Okay dental caries உங்களுக்கு தெரியும்ல, ரொம்ப வந்து சுகர்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, ஸ்வீட்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. it creates cavities. Okay there will be cavities in the teeth. Right? So brush பண்ணணும். So we have to saliva cannot reach the tooth surface, so we have to brush our teeth. அப்பதான் saliva வர முடியும். saliva வந்துச்சுன்னா no problem, it's all safe. Okay dental caries or cavities. Right? So done, everything is done. Gallbladder என்ன பண்ணும்? bile juice வந்து bile will be stored. Okay அதுதான் gallbladder ஓட what do you say function. Okay why is small intestine herbivores longer than carnivores? Because cellulose is difficult. Okay cellulose வந்து digest பண்றது is கஷ்டம், அதனால. trypsin என்ன பண்ணும், lipase என்ன பண்ணும், இதெல்லாம் நீங்க எழுதலாம். Two functions of projections. Okay villi ஓட ரெண்டு ஃபங்க்ஷன், ஒன்று வந்து அப்சார்ப்ஷன், இன்னொன்று வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஓகே டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ். லேபிள் டயக்ராம் டிஸ்கிரைப் த ப்ராசஸ். 5 பாயிண்ட் 6 பாயிண்ட்ல நான் மொத்தமாக சொல்லியிருக்கேன். யூ ரைட் இட் ஷார்ட்டா. ஓகே now okay after the break we will do respiration. 5-minute break பசங்களா. $11:20 வரைக்கும். ரைட்? ஓகே ஸ்பிங்டர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கான, ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான மசில். ஓடி போயிடுவாங்க.
கன்டினியூ பண்ணலாமா? கன்டினியூ பண்ணலாமா? ஓ பிரேக் ஓவர், டைம் அப். ஓஹோ ஹோ ஹோ ஹோ, சூப்பர். ரெடி 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 ரெடி. போனவங்க எல்லாம் திருப்பி வாங்க சீக்கிரமா. we will do this. All the best. We're going to do well. Absolutely, you will all do well. கண்டிப்பா எனக்கு தெரியும். You are 1 minute late. I'm very sorry, I'm 1 minute late. ஓடி வாங்க. மியூக்கஸ் வந்து இஸ் a sticky ஒரு ஜெல்லுன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஒரு செமி ஃப்ளூயிட் டைப் சப்ஸ்டன்ஸ் which is there. இப்போ நம்ம மூக்கில் இருக்கு, when we are having cold எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும்ல, that's called mucus. It is there to safeguard. Okay, so protect பண்றதுக்காக mucus we have, right? All right, we will start with respiration. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, நார்மலா ஓகே they've taken lime water. Lime water வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நிறைய எஃபர்வெசன்ஸ் வரும். Okay, so now when we blow in the air coming out from our mouth, what happens is இந்த டெஸ்ட் டியூப்ல வந்து ஜாஸ்தியா we will have effervescence compared to வெறும் அட்மாஸ்பியர்ல இருக்குது. ஓகே, ஏன்னா நம்ம பாடியில் நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு, we give out carbon dioxide. ஓகே, breathe in பண்ணும்போது we take oxygen, breathe out பண்ணும்போது we give out carbon dioxide. ஓகே, அதுக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இது. லைம் வாட்டர் when it is reacting with carbon dioxide அதுல வந்து effervescence வரும். ஓகே, it changes milky white. Yes, correct. Changes milky white. ஆமா, என்னை விட உங்களுக்கு தானே கெமிஸ்ட்ரி தெரியும். So right. Now, we have discussed nutrition in organisms, food material taken during the process. Okay, நிறைய organismsல we have இந்த ஃபுட்டை நம்ம எடுத்துட்டோம். ஓகே, எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணியாச்சு. இந்த பிரேக் டவுன் பண்ண ஃபுட்லேருந்து ஓகே வாட் வி கெட் அட் தி எண்ட், நம்மளுக்கு வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் கிடைச்சிது. அதுக்கப்புறம் ஃபேட்ஸ்லேருந்து வி காட் ஃபேட்டி ஆசிட், கிளிசரால். ஓகே, கார்போஹைட்ரேட்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து குளுக்கோஸ் கிடைச்சிது. ஸோ வாட் டு வி ஹாவ் ஆஃப்டர் டைஜஷன்? ஓகே, ஆஃப்டர் டைஜஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு, குளுக்கோஸ் இருக்கு, அப்புறம் இருக்கு ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்கு, and then glycerol இருக்கு. எஸ், இது எல்லாமே டைஜஷனுக்கு அப்புறம் கிடைச்ச காம்பவுண்ட்ஸ். நவ் this is not enough. இதை திருப்பி பிரேக் டவுன் பண்ணணும். ஓகே, இதை வந்து திருப்பி பிரேக் டவுன் பண்ணணும். ஸோ இந்த சப்ஸ்டன்ஸை வந்து திருப்பி பிரேக் டவுன் பண்ணணும் கம்ப்ளீட்லி இன்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர். அப்போ டைஜஷன் இன்னும் முடியலையா? டைஜஷனால பண்ண முடிஞ்சது அவங்க பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, இப்போ வந்து we have to go a little more extra, right? So some use other pathways that do not involve oxygen. So sometimes வந்து ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த பிரேக் டவுன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, so oxygen is there for oxidizing and reduction, right? So அந்த ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணிட்டு இதை திருப்பி பிரேக் டவுன் பண்ணுவாங்க. In all cases, the first step is breakdown of glucose. Okay, so glucose எடுத்துட்டோம்னா ஒரு 6 கார்பன் காம்பவுண்ட் அது into 3 கார்பன் molecule called as pyruvate. So எப்படி நடக்கும்? குளுக்கோஸ் இருக்கும். Okay, glucose to pyruvate. இது வந்து first breakdown நடக்கும். இப்போ pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. Yes, it takes place in yeast. Since this process takes place in the absence of air, it's called anaerobic respiration. So, இந்த pyruvateல வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடக்கலாம். Okay, this pyruvate in anaerobic condition, okay, anaerobic conditionல அதாவது yeastல okay, you will have pyruvate converting into ethanol plus carbon dioxide. ஓகே, இப்போ ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து anaerobic conditionல yeastல ஓகே, அவங்க வந்து ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. Now when it comes to aerobic respiration, okay, aerobicல என்ன நடக்கும்? aerobicல இந்த pyruvate இருக்குல்ல, pyruvate will convert completely into carbon dioxide and water. Okay,
ஸோ ஏரோபிக் நம்ம பாடியில் ஏரோபிக், நம்ம எல்லாருமே ஏரோபிக் தான். அதே மாதிரி பிளான்ஸ்லேயும் வந்து ஏரோபிக் தான். மேம் பிரேக்கா? அடப்பாவீங்களா, இப்போதானே பிரேக்கு முடிச்சு வந்தேன். பைருவேட் வந்து இன்னொரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட், குளுக்கோஸ் ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் தானே. அதே மாதிரி பைருவேட் அப்படிங்கிறது வந்து பைருவிக் ஆசிட். ஓகே, இட் இஸ் அ கெமிக்கல் காம்பவுண்ட். மென்டியா? மென்டி இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? மென்டி வேணும், அதுக்கப்புறம் பிரேக் வேணும், அவ்வளோதானே வேணும். தரேன். ஓகே, ஸோ ஏரோபிக்கில் பைருவேட் gives out carbon dioxide and H2O. இதில் எல்லாத்துலையும் இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எனர்ஜி, சரியா? ஸோ இதில் வந்து you can also add energy is also there. ஓகே, ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்ல எனர்ஜி இருக்கு, இதில் வந்து ஜாஸ்தியா எனர்ஜி இருக்கு. எனர்ஜி is also given out. ஓகே, and it is very important. எனர்ஜிக்காக இதெல்லாம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் anaerobic and aerobic. ஏரோபிக்கில் ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஏர் வேணும், ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இட் ரிக்வயர்ஸ் ஆக்சிஜன். anaerobic-ல ஏர் வேணாம். நம்ம ஒரு வெசலில் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அது மூடி வச்சாலும் anaerobic நடந்துடும். ஓகே, அதுக்கு காற்று வேணாம், ஆக்சிஜன் வேணாம். ஆக்சிஜன் இல்லாமே வந்து பிரேக் டவுன் நடக்கும். ஆனால் ஏரோபிக்கில் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான், நம்ம பாடியில ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் பிரேக் டவுன் நடக்கும். ஓகே, so the aerobic process breaks up 3 carbon pyruvate to give 3 molecules of carbon dioxide. Other product is water. Okay, so நாம எழுதுறது தான். So carbon dioxide கிடைச்சிடும் and தண்ணி molecule கிடைச்சிடும். Since this process takes place in the presence of air, we call it as aerobic. எதனால? Why do we call it as aerobic? Because there is oxygen. It's called aerobic respiration. Release of energy is a lot greater. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஏரோபிக்கும் அனேரோபிக்கும் இன்னொரு வித்தியாசம் என்னன்னா, ஏரோபிக்கில் நிறைய எனர்ஜி கிடைச்சிடும், அனேரோபிக்கில் கம்மியாக தான் எனர்ஜி கிடைக்கும். ஓகே, ஏரோபிக்கில் நிறைய எனர்ஜி கிடைக்கும், அனேரோபிக்கில் கம்மியாக தான் எனர்ஜி கிடைக்கும். ஓகே, பப்ளிக் பேப்பர் நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணுவீங்களா? இல்லை. மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ். உங்களுக்கு பிவைக்யூஸ் பண்ணுறேன், அசோஷன் ரீசன் பண்ணுறேன், மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஷுவர் ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸாக பண்ணுறேன். இன்னும் 3 செஷன்ஸ் இருக்கும் என்கிட்டேருந்து. Okay, 3 more sessions you have. Why students are calling you egg? நான் சொன்னேன்ல, நான் ஒரு டயக்ராம் செஷன் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு டயக்ராமும் 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே 1 மினிட்குள்ளே எப்படி வரையலான்னு. அந்த டயக்ராம் செஷனில் எல்லா டயக்ராமும் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு முட்டை போட்டு தான் வரைஞ்சேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு முட்டை போடுங்க, அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லி தான் வரைஞ்சேன். அதனால தான் இவங்க வந்து முட்டை மேம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ ஏரோபிக்கில் ஜாஸ்தியாக எனர்ஜி, அனேரோபிக்கில் கம்மியான எனர்ஜி. ரைட், கண்டிப்பாக. Release of energy is lot greater sometimes when there is lack of oxygen. ஓகே, இப்போ நம்ம மசில் செல்ஸில் சம்டைம்ஸ் வந்து ஆக்சிஜன் கிடைக்காது. நம்ம பயங்கரமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, ரொம்ப நேரம் நம்ம ஓடிட்டு இருக்கும்போது, ஓகே, ஸோ சம்டைம்ஸ் மசில்ஸில் வந்து ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு எனர்ஜி வேணும், என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களும் வந்து இதே மாதிரி anaerobic respiration பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ another pathway for breakdown is taken. Here pyruvate is converted into lactic acid. இது வந்து 3வது டைப். நம்ம 2 டைப் படிச்சிட்டோம். ஓகே, anaerobic yeast படிச்சிட்டோம், aerobic படிச்சிட்டோம். 3வது டைப் வந்து anaerobic தான். anaerobic ஆனா மசில்ஸ்ல என்ன நடக்கும்? இதே பைருவேட் ஓகே கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க லாக்டிக் ஆசிடா plus energy. ஓகே, நம்ம பாடியில் லாக்டிக் ஆசிடோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் and it will cause muscle cramps. ரொம்ப நேரம் ஒரே இடத்துல இருந்துட்டோம், ஓகே, டக்குன்னு எழுந்திருக்கும் போது பயங்கரமாக மசில் புல் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஓகே, that's because of this. Yes, that's because of this muscle cramps. ஆமாம். All right, so it's another pathway of breaking down. Here the pyruvate is converted into lactic acid which is also 3 carbon molecule. இந்த லாக்டிக் ஆசிடால வந்து we can have cramps. ஓகே, சடனாக கிராம்ஸ் வந்து வந்துடும். ஸோ மொத்தமாக இங்கே இருக்குது, நானும் என் பாட்டுக்கு எழுதியிருக்கேன். யூ கேன் டேக் வாட் எவர் யூ வாண்ட். இட்ஸ் சேம் திங், சேம் திங். தி எனர்ஜி ரிலீஸ்ட். ஓகே, நம்ம 3 இடத்துலையும் நான் வந்து என்ன எழுதியிருந்தேன்? எனர்ஜின்னு சொல்லி முட்டை போட்டு எழுதியிருந்தேன். ஓகே, அந்த எனர்ஜி என்னது? ஸோ ஹியர் வி ஹாவ் அ மாலிக்யூல் கால்ட் ஏடிபி. ஓகே, நம்ம பேட்டரியில் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, நம்ம ஃபோனில் பேட்டரி இருக்குது, டார்ச் லைட்டில் பேட்டரி இருக்குது, ஓகே, இந்த மைக்கில் கூட பேட்டரி இருக்குது.
ஸோ குட்டி குட்டி பேட்டரிஸ், வாட்சில் வந்து பேட்டரி இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பேட்டரியில் எனர்ஜி ஸ்டோர்டாக இருக்கும்ல, அதே மாதிரி ஒரு செல் தான், அதே மாதிரி செல்லில் அதே மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் தான் ஏடிபி. ஓகே, அடெனோசின் ட்ரைபாஸ்பேட். ஓகே, இதுதான் நம்முடைய ஏடிபி, எனர்ஜி மாலிக்யூல் used to fuel all the activities in the cell. எங்கெல்லாம் ஏடிபி தான் எல்லாமே, நம்ம என்ன நடக்கணும்னாலும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எனி ப்ராசஸ் we need to have ATP. ஓகே, AAA பேட்டரி மாதிரி. ஆமாம் 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 ஆமாம், ரைட். Now what do we do? These process ATP is broken down. So ATP வந்து ஓகே, ATPல ட்ரைபாஸ்பேட்னா என்ன இருக்கு? 3 பாஸ்பேட் மாலிக்யூல் இருக்கு. ட்ரைபாஸ்பேட்னா 3 தானே இருக்கு. ஸோ இந்த ஏடிபியை வந்து ஸ்பிளிட் பண்றோம் ஏடிபியா. ஓகே, ஏடிபி தான் சேர்ந்த அடெனோசின் டைபாஸ்பேட். ஓகே, பிளஸ் பாஸ்பேட் தனியா, இன்னொரு பாஸ்பேட் வந்து தனியா இருக்கும். ஓகே, இது வந்து ஒரு பாஸ்பேட், இது வந்து 2 பாஸ்பேட், இதுல வந்து 3 பாஸ்பேட் இருக்கு. ஓகே, இங்க வந்து அவங்க எனர்ஜி கொடுப்பாங்க. ஸோ எப்படி ஏடிபிலேருந்து நம்மளுக்கு எப்படி எனர்ஜி கிடைக்கும்? இங்கே ஸ்பிளிட்ல வந்து இந்த எனர்ஜி கிடைச்சிடும். இந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி எந்த விஷயம் வேணாலும் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஏடிபிங்கிறது வந்து நம்ம குளுக்கோஸ் இருக்கு, குளுக்கோஸ் மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட். ஓகே, இட்ஸ் அ கெமிக்கல் காம்பவுண்ட். அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் நீங்கள் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன், எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் படிச்சிருக்கீங்களா கெமிஸ்ட்ரியில்? சொல்லுங்க பார்ப்போம். எஸ், எக்ஸோதெர்மிக் எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா? சொல்லுங்க 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 சொல்லுங்க. ரைட், நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. எக்ஸோதெர்மிக்னா என்னது? ஒரு பாண்டு, ஏதாச்சும் ஒரு பாண்டு பிரேக் ஆகும்போது, ஓகே, இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது பயங்கரமா ஹீட் வெளில விட்டுரும். எஸ், இட் ரிலீசஸ் ஹீட். அதே மாதிரி தான் இது. அடெனோசின் ட்ரைபாஸ்பேட்ல 3 பாஸ்பேட் இருக்கு. ஓகே, அந்த ரியாக்ஷன்ல ஒரு பாஸ்பேட்டை நம்ம வந்து பிரேக் பண்றோம். ஓகே, ஒரு பாஸ்பேட்டை பிரேக் பண்ணி 2 பாஸ்பேட் மட்டும் தான் இருக்கும். இந்த பிரேக்ல வந்து பயங்கரமா எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணும். எஸ், எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும், just like an exothermic reaction. ஓகே, just like an exothermic reaction. So அந்த எனர்ஜி தான் ஏடிபி பிரேக் டவுன் ஆகும்போது that is the energy released. அந்த எனர்ஜி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, Hasini, what is your doubt, Hasini? Right? Respiration is an exothermic reaction. Yes, you can say that. You can say that. All right. So this is very important. இந்த ATP வந்து பிரேக் டவுன் ஆனாதான் நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைக்கும். ஸோ எப்போ வந்து பிரேக் டவுன் இருக்கோ அப்போ வந்து இம்மீடியட்லி அவங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைச்சிடும். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ATP? அதெல்லாம் எதுக்கு? வை டு யூ ஹேவ் டு நோ ஆல் ஆஃப் தட்? ஓகே, அதான் தேவையே இல்லை. யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு நோ திஸ் மச். ஓகே, ரைட். இப்போ அடுத்து இது வந்து ரிவிஷன் செஷன் பசங்களா. ஐ எம் ஹோப்பிங் தட் இதெல்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே படிச்சிருக்கீங்க. லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன் இது. ஓகே, மேம் ஐம் ஸ்லீப்பி, டெல் மீ அ வே டு அவாய்ட் இட். எந்திரிச்சு நடந்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஸ்டார்ட் வாக்கிங், தட் வில் ஹெல்ப் வித் ஸ்லீப்பினஸ். Okay, anyways, ATP is energy currency for most cellular processes. The energy released is used to make ATP molecule from ADP. Okay, ATP வந்து உருவாக்குறதுக்காக இதே ADP தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ நான் போன ஸ்லைடில் போட்ட ரியாக்ஷன் வந்து திருப்பி போட்டோன்னா, ஓகே, திஸ் இஸ் த ரிப்பீட். ADP அடெனோசின் டைபாஸ்பேட்ல இன்னொரு பாஸ்பேட் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இன்னொரு பாஸ்பேட் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம்னா we can actually make ATP. Okay, we can make ATP. எனர்ஜி கொடுத்துட்டோம்னா. ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் யூ மேக். இது வந்து மேக்கிங் ஏடிபி. நான் முன்னாடி என்ன சொன்னேன்? ஏடிபிலேருந்து எப்படி எனர்ஜி கிடைக்கும் தான் சொன்னேன். ரைட், வாட் இஸ் த சிம்பிள் பிட்வீன் ஏடிபி அண்ட் பி? ஏடிபி பிளஸ் பி. பி வந்து பாஸ்பேட், வெறும் பாஸ்பேட், தனியாக இருக்கிற பாஸ்பேட். அது வந்து சர்க்கிளில் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஏடிபி பாஸ்பேட் வந்து அவங்க பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுறாங்க.
ஓகே இந்த சிம்பிள் இருக்குல்ல they are forming the bond அந்த ADP கூட இந்த P வந்து அட்டாச் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த process தான் வந்து they put a symbol ஓகே so போன இதுல வந்து ATP break down ஆயிடுச்சு ஓகே break down ஆயிடுச்சு you give out energy வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே இதுவே வந்து ADP plus phosphate இங்க வந்து நம்ம எனர்ஜியும் கொடுக்கணும் if we give energy also okay we can make ATP yes இது வந்து making ATP okay இது வந்து using ATP ஓகே இதை எப்படி ATP யூஸ் பண்றதுன்னு இதை எப்படி ATP மேக் பண்றதுன்னு புரிஞ்சுதா ஓகே we'll move ahead இப்போ ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் so aerobic respiration depends on oxygen கண்டிப்பா வேணும் நம்ம பாடியில எல்லாம் வந்து aerobic respirationக்காக ஆக்ஸிஜன் வேணும் right I am hungry tell me a tip for that சாப்பிடுங்க okay now you go and eat when you're hungry you eat now tell me a tip for that also good okay so organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen கண்டிப்பா நமக்கு ஆக்ஸிஜன் வேணும் so plants வந்து ஆக்ஸிஜன் எங்க இருந்து கிடைக்கும் நம்ம ஸ்டொமாட்டால இருந்து கிடைக்கும் ஓகே ஸ்டொமாட்டா வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் இருக்கு அங்க இருந்தா பிளான்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆக்ஸிஜன் கிடைக்கும் எப்ப தேவையோ அவங்க வந்து அப்போ வந்து கிடைச்சிடும் ஓகே now the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air right so mostly என்ன நடக்கும்னா நம்ம பிளான்ட்ஸ்ல நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஓகே ஒவ்வொரு செல்ஸ்க்கு நடுவுல வந்து நிறைய கேப் இருக்குன்னா அந்த கேப்ல ஏர் இருக்கு ஸோ அந்த ஏரை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனுக்காக ஓகே now carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here they can go into cells away from them எங்க வேணா எந்த டைரக்ஷன்ல வேணாலும் அவங்களுக்கு வந்து மூவ் பண்ணலாம் நம்ம பாடி மாதிரி சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அவங்களுக்கு இல்ல ஓகே so movement can be in any direction the direction of diffusion depends upon environmental condition okay எங்க தேவை இருக்கோ basically wherever they have a need அந்த டைரக்ஷன்ல தான் அவங்க வந்து ஆக்ஸிஜன் இல்ல எதுவா இருந்தாலும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க at night when there is no photosynthesis carbon dioxide elimination is a major exchange activity okay photosynthesis நடக்கலனா அவங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு ரொம்ப தேவையில்லை சோ அவங்க வந்து வெளிய விட்டுருவாங்க photosynthesis நடக்கும்போது அவங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வேணும் right so here during the day timeல photosynthesis க்கு என்ன வேணும் கார்பன் டை ஆக்சைடு okay கார்பன் டை ஆக்சைடு மறுபடியும் லாகா ஓகே நோ லாக் நான் பயந்துட்டேன் ஓகே right so what happens so daytime la வந்து carbon dioxide is important okay photosynthesis க்கு carbon dioxide வேணும் அந்த டைம்ல அவங்க வந்து எடுத்துடுவாங்க நைட்ல தேவையில்லைனா அவங்க carbon dioxide விட்டுருவாங்க now what happens there's no carbon dioxide instead oxygen release is the major event at this time so தேவை it depends on their requirement அவங்களுக்கு என்ன requirement இருக்கோ அதை பொறுத்து அவங்க எடுத்துடுவாங்க விட்டுருவாங்க so that happens stomata is there for that okay animals க்கு இந்த மாதிரி இந்த exchange of gases இருக்குல so we need oxygen we need to give out carbon dioxide அந்த process okay அந்த processல வந்து என்ன நடக்கும்னா we have a specific tissue இல்லனா organ system இருக்கு right we have a organ system especially for that so for taking oxygen getting rid of carbon dioxide they can breathe the oxygen in the atmosphere but animals that live in water okay they use gills right so நம்ம வந்து lungs யூஸ் பண்ணுவோம் since the amount of dissolved oxygen is low in the water okay so தண்ணில வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடா இருந்தாலும் சரி ஆக்ஸிஜன் இருந்தாலும் சரி ரொம்ப கம்மி so they can't use lungs அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணனும் gills யூஸ் பண்ணனும் okay so அவங்க தண்ணி எடுத்துட்டு gillsல பாஸ் பண்ணும்போது okay through the gills when they pass out they'll be able to take up the dissolved oxygen right so oxygen வந்து எடுத்துருவாங்க by the blood through what through their mouths and force it past the gills okay so fish மாதிரி இருக்கிற aquatic organisms they have gills நம்ம terrestrial organisms they have a structure okay
that increase the surface area in contact with the oxygen rich atmosphere. Right? So we have நம்ம பாடியில் வந்து பயங்கரமாக surface area இருக்குது. ஆனால் நம்ம பாடியில் கையிலேருந்து we can't absorb oxygen. Okay? We have an entire, what do you say, respiratory system. ஏன்னா அவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸான பாடி நம்மளோடது. Okay? அதுக்கேற்ற மாதிரி we have this. Now, the surface is very fine and delicate. In order to protect this, we have it placed within the body. So, there have to be passages that will take air to this area. நம்ம lungs இருக்கு, lungs பற்றி தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். Okay? Very high surface area, அழகா வந்து they will take the air, filter பண்ணிக்கும். ஆனால் அது வந்து நம்ம protect பண்ணி வைக்கணும். Okay? So, we have our ribs and everything to protect it. Right? Now, they're pranking you. Okay, got it. நான் ப்ளே பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன், எனக்கு தெரியும் லேக் இருந்துச்சுன்னா. உங்களெல்லாம் நம்ப முடியாது. ப்ராங்க் பண்ணுவீங்க. லேக்னு சொல்லிட்டு நான் செஷன் முடிச்சுட்டு போவேன்னு நினச்சிங்களா? நான் போக மாட்டேன். நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன். உங்களுக்காக இந்த சாப்டர் முடிச்சுட்டு தான் நான் போவேன். ஓகே? டோன்ட் திங்க் யூ கேன் கெட் ரிட் ஆஃப் மீ. இப்போ லைட்டாக லேக் ஆகுதா? உங்கள் நெட்வொர்க்கை செக் பண்ணிக்கோங்க, நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஓகே. In human beings, air is taken through the nostrils. Okay, so first we'll start with nostrils. Air passing through the nostrils filtered by fine hair. Okay, so we have a lot of fine hair. அது வந்து dust particles எல்லாத்தையும் filter பண்ணி clean-ஆன air வந்து எடுக்கிறதுக்கு. Now, passages lined with mucus also, and mucus in the hair and mucus சேர்ந்து தான் will trap all the dust particles எல்லாம் தேவையில்லாத விஷயங்களை எல்லாமே வந்து trap பண்ணிப்போம். Okay, now. From here, the air passes through the throat into the lungs. Okay, so nostrils linde first வந்து windpipe க்கு போகும், and then it goes to the lungs. So அதுக்காக we have something called as cartilage tissue இருக்கு. Okay, we have our windpipe. Okay, windpipe nostrils linde it will attach to the windpipe. Okay, now. அது வந்து second, we can write second வந்து windpipe. Present in the throat, they ensure the air passage does not collapse. Ama. Okay. So we have cartilage tissue, cartilage rings irukku. Okay. So that there is no collapsing. Namal konju kuda kaathu varalana we will die. Right. It is very, very important for us to have a blockage edume illada oru windpipe venum. Okay. That's why we have cartilage. Bone illa, but cartilage irukku. Esophagus la full muscles da. Okay. But windpipe la we have cartilage for strength. Right. Now, I can score centum. Definitely you can score centum. அதுக்காக தான் லைன் பை லைனா போயிட்டு இருக்கேன். Okay, so you will definitely score centum. Trust me. Now, so we have all these parts we will talk about. Within the lungs, okay, so nostrils linde we have moved through the windpipe. அதுக்கப்புறம் it has reached the lungs. Lungs வந்து third part போடலாமா? Okay, this is third. It divides into smaller and smaller tubes. Branching நடக்கும். Okay, lungs linde அந்த tube வந்து branch ஆகும். Right? It terminates into balloon like structures. மறுபடியும் முட்டை தான். Okay, முட்டை போட்டு you can write alveoli or alveolus. Right? So நிறைய வந்து tree மாதிரி நிறைய branches இருக்கும். குட்டி branches are split ஆகி okay, we will have alveoli at the end. The alveoli, so இது வந்து fourth எழுதலாமா? So reaching the alveoli is the fourth part. Okay, lungs குள்ள தான், but still we'll write. Nostrils, windpipe, okay, and lungs வந்துச்சு, lungs குள்ள we have the alveoli. Alveoli வரைக்கும் வந்து we have reached. Now, alveoli தான் we have exchange of gas. Okay, that is the last part. Alveoli தான் இந்த oxygen வந்து they will directly give it to the blood. Right? So, walls of alveoli have extensive network of blood vessels. அவங்க தான் வந்து blood vessels ஓட work பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்க இருந்து ஃபுல்லா ஆக்சிஜன் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் they will exchange. Okay, இந்த ஆக்சிஜன் இருக்கிற rich blood they will give it, ஆக்சிஜனை வந்து they will directly give it to the blood. அந்த bloodல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் அவங்க எடுத்துடுவாங்க. Okay, so alveoli தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும். நம்ம ஸ்டொமேட்டோல நடக்கிறது பாத்தீங்களா? பிளான்ட்ஸ்ல ஸ்டொமேட்டோல நடக்கிற ரியாக்ஷன் இல்லனா அந்த process வந்து alveoli தான் நமக்கு நடக்குது. Okay? So, when we breathe in, we lift our ribs, flatten the diaphragm, okay? நம்ம வந்து actually we fill our lungs with a lot of air. அதனால தான் நம்ம chest வந்து ரொம்ப expand ஆயிடும் breathe in பண்ணும்போது. Breathe out பண்ணும்போது it will contract. Okay? Then we have air is sucked into the lungs, fills the expanded alveoli. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body. Okay? So,
இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கிற blood தான் we call as carboxylated blood. ஓகே, carboxylated blood ன்னு சொல்லலாம், இல்ல bad blood அப்படினு சொல்லலாம், dirty blood. So இந்த bad blood we will give it back, saying carbon dioxide எங்களுக்கு வேணாம், நீங்களே எடுத்துக்கோங்க அப்படினு சொல்லிட்டு they will put it out. How to describe lungs? It was asked in my pre-boards. Lungs are huge, a pair of organs. Okay, idhula vandu we have the windpipe spreading into bronchioles, bronchi. Okay, you can write alveoli. Inga da we have exchange of gases அப்படினு சொல்லிட்டு alveoli பத்தி நீங்க எழுதலாம். Okay, that's how you describe lungs. ஒரு பேரா இருக்கும் அப்படினு. Okay, now then what happens? Yes, blood வந்து carbon dioxide இருக்குது, they will give it to the alveoli and oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels. During breathing, when the air is taken and let out, lungs always contain a residual volume. Okay, நம்ம breathe in பண்ணி breathe out பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஏர் அங்க இருக்கும், சேஃப்டிக்காக. Okay, சேஃப்டிக்காக கொஞ்சம் ஏர் அங்க இருக்கும். Okay, so when we take deep breath, அப்பதான் வந்து ஃபுல்லா cleanse ஆகும். Okay, so always, sometimes whenever you think about it, take deep breaths. Okay, so that maximum oxygen வந்து we will get. So தூக்கம் வருதுன்னு சொன்னீங்க நிறைய பேருக்கு வந்து, you can do this deep breath so that there is oxygen going to all parts of your body. Okay, now when the session will end, chapter முடியும் போது it will end. I don't know how much time it will take. I will try to make it fast, but time எடுத்து தான் போக முடியும். It's a marathon session. Okay வா? Alright, so they contain a residual volume so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed. Okay, ஏன்னா நம்ம ரொம்ப ஸ்பீடாக we breathe. ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும். ஓகே, நீங்கள் பாட்டுக்கு பண்ணிட்டு இருந்தோன்னா டைம் இல்லை டு எக்ஸ்சேஞ்ச் த கேஸஸ். ஸோ கொஞ்சம் ரெசிடல் வால்யூமில் ஏர் இருக்கும், அவங்க பாட்டுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தே வில் எக்ஸ்சேஞ்ச் த கேஸஸ். ஆக்சிஜன் வந்து alveoli blood vesselsக்கு கொடுக்கும், blood vesselல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு அவங்க எடுத்துடும். ஓகேவா? Now. When the body size of animals is large, diffusion pressure along cannot take care of oxygen delivery. Okay, so பெரிய பெரிய ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும்போது ஆக்சிஜன் கொடுக்கிறதுக்காக alveoli இருக்கு, ஆனா pressure வந்து இன்னும் we will have to give. So respiratory pigments take up oxygen. நம்ம கொடுக்கிற ஆக்சிஜன் வந்து lungs வரைக்கும் தான் போகுது, அதுக்கப்புறம் it's not given. Okay, lungs வந்து we have in the torso region, நம்ம பாடியில் இருக்கு. ஓகே, பிரெயினுக்கு லங்ஸ் வேணும், நம்ம காலுக்கு லங்ஸ் வேணும். எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த பாடி ரிக்வயர்ஸ் ஆக்சிஜன். ஓகே, அப்போ இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றதை விட we also have to transport oxygen. எல்லா இடத்துக்கும் வேணும். ஓகே, இங்க மட்டும் லங்ஸ்ல மட்டும் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணா பத்தாது. So that is where we have hemoglobin. Okay, that is where we have hemoglobin. So you see here, respiratory pigment ங்கிறது வந்து நம்ம hemoglobin. It carries the oxygen to tissues which are deficient in oxygen. Okay, நம்ம பாடியில எல்லா பார்ட்டுக்கும் வந்து ஆக்சிஜன் கொடுக்கிறதுக்கு we have hemoglobin. Okay, hemoglobin is red in color which has very high affinity for oxygen. Okay, அப்படியே attach பண்ணிட்டு they will transport. Delivery boy, ஆமா, நம்ம Swiggy, Zomato delivery boy மாதிரி தான், அதே மாதிரி தான். Okay, what occurs when diaphragm becomes dome in shape? Dome in shape ல என்ன நடக்கும்னா lungs contract ஆயிடுது when we are breathing out. When we are taking it, okay, diaphragm வந்து it will expand. அந்த மாதிரி. Okay? Now, bio how many marks? 30 mark. 30 mark. Can I complete 7 chapters? 5 chapters தானே இருக்கு பயாலஜில. முடிச்சிடலாமே. Okay. So yes, this pigment is present in the red blood corpuscles. Okay, அதாவது RBCs. Okay, blood ல இருக்கிற RBCs ல we have hemoglobin. அதை வச்சு தான் they will transport oxygen. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen. So carbon dioxide இதே மாதிரி hemoglobin ல கொடுத்து அமுச்சு விட்டுருவாங்க bloodல தான். Okay, it is also there dissolved form in our blood. Okay, so lungs வரைக்கும் வந்துருச்சு, எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, அந்த ஆக்சிஜன் இருக்கிற blood வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்காக we have hemoglobin. இதே ஹீமோகுளோபின் தான் எல்லா இடத்துல இருந்தும் கார்பன் டை ஆக்சைடையும் தூக்கிட்டு வந்து லங்ஸுக்கு திருப்பி கொடுத்துடும். Okay, so blood is very important. Now, what is respiration? What are oxidative substrates? This is important. Oxidative substrates தான் நம்ம டைஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் கிடைச்சதுல. Okay, so respiration பண்ண வேண்டிய அந்த substrate தான் is called as oxidative substrate. Okay, so glucose.
Glucose is our oxidative substrate, generally இருக்கிற oxidative substrate. Okay, chemical which will be broken down. Glucose da is broken down into pyruvate. Pyruvate ல இருந்தா அதுக்கு அப்புறம் நமக்கு நடக்குது. Okay, so that is oxidative substrate. Steps of two types of respiration in diagrammatic manner. Aerobic irukku, anaerobic irukku. அது அந்த flow chart போட்டா done. What is the other name? இது எல்லாமே previous year questions பசங்களா. இது எல்லாமே ரொம்ப repeatedான questions. நான் PYQ session எடுத்தேனா இதே questions தான் வரப்போகுது. Okay, நான் sample paper எடுத்தேனா இதே மாதிரி questions தான் வரப்போகுது. It's all going to be the same question, same type of questions. மறுபடியும் உங்க எக்ஸாமுக்கு 4ஆம் தேதி உங்க எக்ஸாமுக்கு இதே மாதிரி questions தான் வரப்போகுது. ஓகேவா? Now, what is the other name of trachea? Windpipe. What prevents it from collapsing? நம்ம cartilage rings இருக்குல அதனால. Okay? So you write it in points அவ்வளவுதான். Rate of breathing in aquatic organism is much greater. ஏன்னா தண்ணியில வந்து ஆக்சிஜன் கம்மியா இருக்கு. ஸோ அவங்க ஃபாஸ்டா ப்ரீத் பண்ணி மேக்ஸிமம் ஆக்சிஜன் அவங்க வந்து எடுக்கணும். ஓகே, வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட், PYQs ஆர் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ்? சேம், டூ போத். ஐ எம் சேயிங் ஒரு PYQ ஒரு சாம்பிள் பேப்பராவது மினிமம் பண்ணுங்க. ஓகே, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். எஸ், ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். ஏன்னா நம்ம லங்ஸ்ல நம்ம பாடியில வந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக we have many parts. Okay, so lung cancer is the most common diseases with the cause of death. Okay, ஏன்னா lung cancer இருக்கும்போது death வந்து is very common. Okay, so நம்ம பாடியில upper part of respiratory tractல we have hair like structures called cilia. Okay, so நிறைய cilia இருக்கு. ஆனா ஸ்மோக்கிங் பண்ணும்போது we are killing the cilia, we are damaging the cilia. Okay, which is damaging our respiratory system. Okay, now these cilia helps to remove germs, dust and other harmful particles. Smoking பண்ணும்போது இந்த germs, dust, harmful particles எல்லாமே நம்ம லங்ஸ்க்கு போய்டும். It will harm us. Okay, it causes infection, cough, even lung cancer. So ரொம்ப immunity கம்மியாயிடும். Okay, it will reduce our immunity. அதே மாதிரி டொபாக்கோ வந்து ஸ்மோக்ல இருக்கு. ஓகே, திஸ் டொபாக்கோ இஸ் ஆல்சோ வெரி பேட். சிகரெட் வாட் எவர் டைப். ஓகே, ஸோ டொபாக்கோ நம்ம வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறதா இருந்தாலும் டைரெக்டாக சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் இட் காசஸ் கேன்சர். ஓகே, அண்ட் கேன்சர் வந்து இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸிலி ட்ரீட்டபிள் டிசீஸ் பசங்களா, ரைட்? ஸோ ஸ்மோக்லெஸ் டொபாக்கோ இஸ் ஆல்சோ வெரி பேட். நம்ம இந்தியாவில் நிறைய பேர் ஓகே சூயிங் டொபாக்கோ இஸ் வெரி காமன் இன் இந்தியா ட்ரெடிஷ்னலி. ஸோ இட் காசஸ் அ லாட் ஆஃப் மவுத் கேன்சர் ஆல்சோ. ஓகே, yes. If the alveolar surface were spread out, நம்ம alveoli இருக்குல நிறைய surface area இருக்குது தான், அதை spread out பண்ணாலே we have கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 meter squareக்கு ஏரியா இருக்கும். That's very huge. Okay, so it will cover about 80 meter square. How much do you think the surface area of the body is? Body வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கு. 80 meter square is huge, right? So how efficient exchange? Because of large surface available. Okay, alveoli இருக்கனால தான் அந்த அளவுக்கு we can get oxygen, அந்த அளவுக்கு வந்து exchange of gases வந்து நடக்குது. டென்னிஸ் கோர்ட் மேம், ஆமா எக்ஸாக்ட்லி, இட் இஸ் as big as a tennis court நம்ம பாடிக்குள்ள. யோசிச்சு பாருங்க. ஓகே, இஃப் டிஃப்யூஷன் were to move oxygen, இப்போ ஆல்வியோலைலேருந்து டிஃப்யூஷன் படியே ஒரு செல்லுக்கு போய் அங்கேருந்து அடுத்த செல்லுக்கு போய் அங்கேருந்து அடுத்த செல்லுக்கு போய் அப்படி போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா வருஷக்கணக்கான டைம் ஆகும் நம்ம பாடியில் ஆக்சிஜனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ தேங்க் காட் ஃபார் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, we are very glad that we have hemoglobin. அது இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். ஓகே, transportation. இங்கே தான் we will again talk about circulation. Okay, we have seen in previous sections that blood transport oxygen and waste materials in our body. In class 9 we learned that blood is a fluid. Okay, நம்ம பாடியில் இருக்கிற fluid தான். டொபாக்கோனா என்னதுன்னு சொல்லுங்க. கோவம். ஓகே, டொபாக்கோனா இஸ் அ பிளான்ட் ப்ராடக்ட். ஓகே, அது ஒரு கெமிக்கல், என்ன சொல்கிறது, ஒரு செடி தான் அது. ஓகே, அதோட லீஃப் அதோட ஃப்ளவர்ஸ் என்னமோ யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்மோக்கிங் சிகரெட்டில் இருக்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, வை டிஃப்யூஷன் கான் டேக் பிளேஸ்? ஏன்னா அது ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங் பசங்களா, ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ். ஒரு செல்லேருந்து அடுத்த செல்லுக்கு போகிறதுக்கு 2-3 செகண்ட் ஆகும். வி டோன்ட் ஹாவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் டைம். ஓகே, எஸ் Kashika, definitely. Okay, there is no medicine for lung cancer. No, treatment பண்ணலாம், ட்ரை பண்ணலாம், ஆனால் க்யூர் இல்லை, ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே,
Now transportation kaga blood consists of a fluid medium called plasma. So blood la என்னல இருக்கு? Blood la நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. Okay, blood la plasma இருக்கு. Okay, plasma is a fluid, and then what is there? Plasma in which the cells are suspended. And basically the plasma la தான் வந்து நம்ம RBCs எல்லாமே வந்து transported இருக்கும். Then plasma transport food, carbon dioxide, nitrogenous waste எல்லாமே. Oxygen is carried by RBCs. Okay, so என்ன இருக்கு? இன்னும் வந்து RBCs இருக்கு. Red blood corpuscles. Then other substances like salt also are taken care of by the blood. We need a pumping organ. Okay, நம்ம heart da pumping organ around to push the blood. ஏன்னா pressure வேணும். Okay, நம்ம பாடியில வந்து அந்த pressure இல்லனா we will not be able to circulate blood. Okay, so we need to have that organ which will pump the blood with force. Okay, if we in our alimentary canal digest the cells, அதுக்காக தான் mucus இருக்கு. Okay, so நம்ம cells digest பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக தான் we have mucus alimentary canal ல. Okay, if we draw முட்டை they will put முட்டை. பாப்போம், முட்டை மட்டும் போட்டு வரக்கூடாது, அதில் இருக்கிறது வரைஞ்சிட்டு தான் வரணும் ஒழுங்கா. Okay, what do you mean by glomerulus and Bowman capsule? That I will take. Okay, that I will take, don't worry. Alright, so we need a pumping organ like heart to push the blood, a network of tubes. Okay, நம்ம blood vessels வேணும், இது எல்லாமே இருந்தாதான் we have the entire circulatory system. Okay, so we have plasma, we have RBCs, we also have platelets. Okay, and we also have something called as lymph. இது எல்லாமே இருக்கிற ஒரு fluid இல்ல liquid தான் நம்மளுடைய blood. Right? So we'll see one by one. Heart பத்தி first படிக்கலாம். It's a muscular organ, ரொம்ப அழகான organ. Okay, so it is as big as our fist. Okay, usually we say that it is as big as our fist because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood. Heart has different chambers. Okay, நம்மளுக்கு எத்தனை chambers இருக்கு? How many chambers are there in our heart? சொல்லுங்க பாப்போம். எத்தனை இருக்கு? How many chambers are there in our heart? Very good, very good, very good. Yes, so number 4 சொல்றவங்க எல்லாரும் அப்படியே ஒரு லைக் போடுங்க பாப்போம். Very good. So this is the green heart for you. இன்னைக்கு நான் green heart கொடுக்கல உங்களுக்கு, ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கேன். Okay, this is green heart for you. Very, 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 very good. And yes. So, we have 4 chambers irukku. Okay, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Okay, so 4 chambers irukra a beautiful organ da nammuடைய heart. So, yes, oxygen rich blood. Okay, so எதுக்காக அந்த chambers இருக்குனா அந்த oxygen இருக்கிற bloodடும் carbon dioxide இருக்கிற blood வந்து mix ஆகக்கூடாதுன்னு. Okay, கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து வேற வேற arteries and veins வேற வேற blood vesselsல எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம், கடைசில mix பண்ண வேணாம் அப்படினு செப்பரேட்டா இருக்கிறதுக்காக. Okay, now the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs. Okay, so நம்ம பாடியில இருந்து எல்லா இடத்துல இருந்து carbon dioxide இருக்கிற blood வந்து லங்ஸ்க்கு போணும், அப்பதான் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுவாங்க, லங்ஸ்ல இருந்து ஆக்சிஜன் கொடுப்பாங்க. and நம்ம லங்ஸ்ல இருக்கிற oxygenated blood இருக்குல்ல, அத வந்து திருப்பி it should go to the chamber and it should be pumped out to all the parts. Okay, so fulla வந்து it's a circle, right? It should be brought back to the heart. This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. Okay, எப்படின்னு பாப்போம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்க்கணும்னா oxygen rich blood, அதாவது நம்ம breathe in பண்ணிட்டோம். Okay, we breathed in, lungs இருக்கு, alveoli இருக்கு, exchange பண்ண நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷான blood. Okay, blood filled with oxygen. The lungs comes to thin walled upper heart chamber on the left atrium. Okay, so left atrium la adu yerudhu. Okay, fresh oxygen rich blood will get into the left atrium. Okay, so from the pulmonary veins, from lungs. Okay, lungs la indha pulmonary vein irukku, from there it gets into the left atrium. So left atrium is number 1. Okay, so lungs la indha pulmonary veins, left atrium is number 1. Oxygen rich blood. Now what will happen?
it goes into the left atrium. Left atrium relaxes when it is collecting the blood. Okay, relax pannu edukumbodhu kadacha odane they'll close the wall and they will press. Okay, so then the blood is transferred. When the muscular left ventricle contracts, the blood is pumped out of the body. Okay, so left atrium linde left ventricle ku pogum. Okay, it goes to the left ventricle. Adukapro what happens is it is pumped. Okay, nalla blood kadachirichu, so they will pump it and they will give it through the aorta to all parts of the body. Okay, so atrium vanduchu, then to the left ventricle. Number 2, anga irundha it will pump. Here they will pump panna odane it goes through the aorta, okay, to all parts of the body. Right, now on the all parts of the body linde deoxygenated blood. Okay, fourth vandu deoxygenated blood, dirty blood, carbon dioxide irukra blood vandu vena cava valiya it goes to right atrium. Okay, vena cava valiya it goes to right atrium. Now deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium as it relaxes. Okay, now as the right atrium contracts, lower chamber la vandu right ventricle irukku dilates. This transfers blood to the right ventricle. It in turn pumps to the lungs for oxygenation. Okay, so fifth vandu right atrium ku poidum. Okay, vena cava linde right atrium deoxygenated blood. Anga irundhu it goes to right ventricle. Okay, number 6 is right ventricle. Inga irundhu they will pump it to the pulmonary arteries. Okay, number 6 mudinchu. Number 7, and then to the lungs. To the lungs. Purinjada? Yes, you mean drainage appdi solla. So starting from lungs, okay, lungs linde left atrium, okay, left ventricle, aorta, parts of the body. Okay, anga irundha bad blood illa deoxygenated carbon dioxide blood vandu. Number 4 is nama vena cava. Okay, it enters into the right atrium. 5th, right ventricle. 6th, okay, adukapro pulmonary arteries valiya it goes back to the lungs. Yes, okay va. So this is the process. Double circulation enadhu rendu set of circulation nadakudula. Okay, we have from the lungs, okay, through the heart, and then from the heart to the lungs. This is called as double circulation. This is called as double circulation. Okay, heart diagram கேட்டாங்கன்னா நம்ம வரைஞ்ச மாதிரி முட்டை போட்டு வரைங்க, ஈஸியா இருக்கும். Okay, number போட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கும் வந்து ஈஸியா இருக்கும். It starts on the left. Okay, number வழியா you follow, you will get the entire flow correct, perfect-ஆ இருக்கும் உங்களுக்கு. Right? Okay, so separation on the right side and the left side is useful to keep them from mixing. Okay, rendu blood-ume vandu mix ஆறது is not a good idea. அதனால தான் we have the septum, we have the wall in between. Yes, how the walls are there? Yes, so in the walls vandu see இந்த நடுவுல இருக்கிற wall இருக்குல, septum or dividing wall, இது வந்து to prevent mixing. எதுக்காக இருக்கு? To prevent mixing. Right? அதுக்கப்புறம் valves இருக்கு. Valves வந்து திருப்பி ஒரு டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகுற blood வந்து திருப்பி போக கூடாதுன்னு we have valves also. Valves. Okay. Such separation has high efficient supply of oxygen to the body, useful in animals which have very high energy needs. Okay, நம்மள மாதிரி animalsல வந்து இந்த மாதிரி separation இருக்குது ரொம்ப நல்ல விஷயம், so that they don't get mixed. Now birds and animals, okay, birds and mammals la vandu we use energy to maintain their body temperature. In the pumping is important. Okay, namalku evlo blood vandu rush aayittu irukko aduketha mari we will keep our body warm. Okay, so romba warm ah vechikalam. In animals, in many animals they don't use this. Okay, for example, amphibians and reptiles, they have 3-chambered heart. What do they have? 3-chambered. அவங்க வந்து பரவாயில்ல கொஞ்சம் மிக்சிங் நடந்தாலும் பரவாயில்ல, 4th சேம்பர்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இஃப் தே மிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து செப்பரேட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். யூசி நம்ம பாடியில் வந்து மிக்ஸ்டு பிளட் தான் போகும். ஓகே, ப்ராப்பராக பியூராக ஆக்சிஜன் பிளட்டு, பியூராக கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளட் அந்த மாதிரி இருக்காது. மிக்ஸ் பண்ணால் வந்து
பாடிக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வேலை ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே, we have red heart or green heart. எனக்கு வந்து green heart தான். ஓகே, உங்களுக்கெல்லாம் red heart. ரைட். ஸோ amphibians and reptiles வந்து கொஞ்சம் மிக்சிங் ஆகும், பிரச்சனை இல்லை. ஸோ they have 3 chambered heart. Now fish கிட்ட வந்து 2 chamber தான் இருக்கு. ஓகே, they have only 2 chambered heart and the blood is pumped to the gills. ஓகே, ஸோ டைரக்டா அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் சிம்பிளான ஸ்ட்ரக்சர் யூ ஷுட் நோ. ஓகே, mammals birdsல 4 chambered, amphibians and reptilesல வந்து 3 chambered, fishல வந்து 2 chambered. Very 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 important. So blood goes in only once. Okay, so on the other hand it goes to the heart twice. நம்ம பாடியில ஓகே, நம்ம பாடியில வந்து ஹார்ட்ல 2 வாட்டி போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, one time is for oxygenated blood, second time is for deoxygenated blood. 2 வாட்டி போயிட்டு இருக்குல, that's called as double circulation. Okay, twice. One is oxygenated blood and second one is deoxygenated. So 2 வாட்டி போறதுனால we have called as double circulation. Okay, so this is also easy. இதே process தான், same process. blood pressure. Okay, so நம்ம blood வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கு போடும். Okay, ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கு போடும் அப்படின்னா we require our blood vessels இருக்கு. Okay, so when blood is moving through blood vessels it creates a pressure. ஏன்னா blood vessel ரொம்ப குட்டியா இருக்குல்ல, அதுல இந்த high energy blood போகும்போது it creates BP, blood pressure. Okay, 10 நிமிஷம் கழிச்சு பிரேக் தரேன், 10 minutes. So the force that blood exerts, ஏன்னா நம்ம ஹார்ட் வந்து பம்ப் பண்ணும்போது பயங்கர எனர்ஜியில் பம்ப் பண்ணும். ஓகே, பயங்கர ஃபோர்ஸில் பம்ப் பண்ணும். ரைட். ஸோ we in the walls against the wall of the pressure, that's called as blood pressure. ஆர்ட்ரீஸில் வந்து இன்னும் அதிகமாக பிபி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இன் ஆர்ட்ரீஸ் we have more because ஹார்ட்லேருந்து பம்ப் பண்ணுற டைரக்ட், it's not going to lungs, it's going through the arteries. So you will have more pressure in the arteries. Veins வந்து நம்ம பாடியிலேருந்து திருப்பி வரது தானே. ஓகே, ஸோ veins will usually have நம்ம dirty blood. ஓகே, அங்கே வந்து ப்ரெஷர் இருக்காது. ஸோ blood pressure calculate பண்ணணும்னா we have to check the arteries. ஏன்னா அதுதான் டைரெக்டாக ஹார்ட்லேருந்து வர்றது. ஓகே, so yes, we have 2 types of pressure. We have a ventricular systole, okay, systolic pressure, and in the artery during ventricular diastole, relaxation. Okay, so contract ஆகும்போது ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது 2 pressure இருக்கு. So we call it as diastole and systole. So you see systolic pressure வந்து 120 mm வேணும். Okay, நீங்க எல்லாரும் future if you are planning to do NEET you should know this. Systolic pressure வந்து 120 mm is normal. அதே மாதிரி diastolic pressure வந்து 80 mm. Okay, so you see diastole வந்து heart ரிலாக்ஸாக இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் 80 mm of mercury வேணும். ஹார்ட் வந்து பம்ப் பண்ணும்போது ஃபோர்ஸில் இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் 120 வேணும். திஸ் இஸ் த நார்மல் பிபி, 120 by 80. Okay, now BP is measured with an instrument called as sphygmomanometer. Okay, please underline it. High BP is called hypertension. Okay, it's caused by constriction of arterioles. So BP வந்து is a very very serious thing, you have to take care of it. So hypertension அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா it can lead to rupture of artery and internal bleeding. ரொம்ப high pressure na artery வந்து வெடிச்சிடும், it will actually burst. Okay, right. blood vessels இருக்கு, let's finish off blood vessels. Circulatory system முடிச்சிட்டு I'll give you a break. Okay, arteries are vessels which carry blood away from the heart to various parts. Okay, how do you remember that? Arteries வந்து directly heartல இருந்து போகுது. Okay, so HEART, arteries. Okay, ART ரெண்டுலயும் இருக்கு. So directா heartல இருந்து. Okay, so which carry blood away from the heart to organs. So since the blood emerges from the heart under high pressure, okay, இங்க வந்து high pressure இருக்கும், they have thick elastic walls. Okay, veins வந்து கலெக்ட் பண்றது, veins வந்து என்ன பண்ணும், வேஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணும். ஓகே, நம்ம பாடி பார்ட்ஸ்ல இருந்து இருக்கிற எல்லா வேஸ்ட்டுமே வந்து they will collect. Yes, easy to remember now. ஹார்ட்ல இருந்து பியூர் பிளட், ஆக்சிஜன் பிளட் வந்து ஆர்டரிஸ்க்கு போகும். ஓகே, வெயின்ஸ் வந்து வேஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணும்.
Okay, usually veins வந்து waste blood. Okay, now you can remember, you will never forget this. You will never forget this. Okay, arteries la high pressure, veins la pressure kammiya irukum. Okay, all right, so it brings back to the heart. They do not need thick walls ena idhula vandu pressure prachaniye illa, so they will take it. Okay, menti kudunga please. இதை முடிச்சுட்டு நான் மென்டி கொடுக்குறேன். ஓகே, நீங்கள் மென்டி பார்த்து போயிடுவீங்க, அப்போ யார் உட்காந்து படிக்கிறது? திஸ் இஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பசங்களா, மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தன் யுவர் மென்டி. ஓகே, உங்களுக்கு மார்க் வாங்கணும்னா, இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு கெட் மார்க்ஸ், தென் எஸ். ஓகே, இட்ஸ் அப் டு யூ. பட் ஆல் ரைட், யூ கேன் ஈட் வைல் வாட்சிங் த செஷன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது யூ கேன் ஈட், டோன்ட் வரி. ஓகே, so we have this, they do not have thick walls because it's no longer required. Okay, on reaching an organ or tissue, artery divides into smaller and smaller vessels. Okay, so in the arteries வந்து மறுபடியும் டிவைட் ஆகும். நம்ம லங்ஸ்ல alveoli ஃபார்ம் ஆச்சுல, அதே மாதிரி நிறைய டிவைட் ஆகி they form something called as capillaries. Okay, so they are one cell thick. எவ்வளோ குட்டியாகும்? அவங்க வந்து ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் blood கொடுக்குற மாதிரி அவ்வளோ குட்டியாக இருக்கும். Okay, so they call as capillaries. Very important. So how big are capillaries கேட்டாங்கன்னா, they are one cell big. Okay, now the capillaries join together to form veins, then convey the blood away from the organ or tissue. So ஒரு tissue பக்கத்தில் வந்து arteries வந்து ரொம்ப capillaries divide ஆகும். They give the blood, and the waste blood or the deoxygenated blood வந்து மறுபடியும் veins ஓட capillaries போயிடும். Okay, and then they will go back. Right? One of the kidneys removed, how do they manage? அவங்க வந்து arteries and veins வந்து they will connect it properly. Okay, so kidney different-ஆ இருந்தாலும் they will, if the kidney is removed, அவங்க வந்து கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி circulation, அந்த circuit வந்து complete பண்ணி வச்சிடுவாங்க. Okay, kidney remove பண்ணது is not just removing kidney, they make sure that the circulation is right. Okay, don't worry. How veins collect? இதே மாதிரி veins வந்து collect பண்ணுறதும் capillaries-ஆல தான். Okay, அவங்க collect பண்ணுறதுக்கும் இதே மாதிரி capillaries வேணும். ஆர்டரிஸ்லையும் இருக்கு, வெயின்ஸ்லையும் இருக்கு. ஓகே, platelets, lymph. Okay, blood ஓட other parts, so we'll talk about that. platelets எதுக்கு அப்படின்னா, the tubes develop a leak in case நம்ம எங்கேயாவது போய் விழுந்து அடிச்சு நம்ம ஸ்கின்லாம் போச்சுன்னா we actually bleed. Yes, so அந்த bleeding நிறுத்துறதுக்காக we have something called as platelets, right? So in situations where we are injured and start bleeding, then the loss of blood has to be minimized. So அதனால லீக்கேஜ் வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக we need some platelets. அவங்க தான் போய் டேம் மாதிரி ஒரு வால் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பண்ணிடுச்சுன்னா தென் அதுக்கப்புறம் ப்ளீடிங் இருக்காது. ரைட்? Now they will reduce the efficiency of pumping system. To avoid this, blood has platelet cells which circulate and plug these leaks by helping to clot the blood. Okay, so platelets ஆல blood clot ஆயிடும். blood clot ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ளீடிங் இருக்காது. Okay, to stop bleeding. அடுத்து we have lymph. Lymph is also a fluid involved in transportation. Lymph or tissue fluid. Okay, அது actually not part of blood as such, ஆனால் transportation. blood மாதிரி இன்னொரு fluid அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். So நம்ம capillaries இருக்கிற walls-லேருந்து we have the amount of proteins and blood cells escape into intercellular spaces. Okay, see, blood vessels இருக்கு, blood vessels தான் we have a lot of blood. ஆனால் அதுக்கப்புறம் நிறைய கேப் இருக்குல்ல, அந்த கேப்பில் நம்ம பாடியில் இருக்கிற அந்த கேப்பில் எல்லாமே lymph நிறையா இருக்கும். Right? So we have a fluid, tissue fluid or lymph. It is not exactly a part of blood, but yes, almost. It is similar to plasma but colorless, contains less protein. Okay, it drains into lymphatic capillaries. So இது வந்து ஜெனரலாக நம்ம பாடியில் இருக்குது. blood vesselsல blood இருக்கும், அந்த மற்ற கேப்பில் எல்லாமே we have a lot of lymph. Okay, how platelets are formed? நம்ம RBCsல ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பாடி ஃபார்ம் பண்ணுற செல்ஸ் தான் platelets. Okay, yes, இதுதான் நம்ம lymph drainage system. Exactly. So lymph will drain into lymphatic capillaries which join to form large lymph vessels that finally open into larger veins. Okay, so digested and absorbed fat from the intestine drains excess fluid from the extracellular space back into the blood. Okay, so இங்கே வந்து transportation தான்
all the good things, all the bad things, excretion காகவும் we have lymph. Okay, then why platelets do not work during menstrual time? Very good question. So menstrual time la clot ah irukna and the blood pogadla, so they add some chemicals. நம்ம பாடியே வந்து they make some chemicals. அவங்க சொல்லுவாங்க platelets இங்க வந்து platelets எங்களுக்கு வேண்டாம். Okay, so they try not to clot the blood. Okay, everybody has lymphs. Okay, lymph nodes irukku, lymph வந்து everybody will have, right? So we have நம்ம பாடியில வந்து சில chemicals இருக்கு which will not allow the platelets. Okay, see, our body is so beautiful. அதுக்கிட்ட எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் இருக்கு. Don't worry, என்கிட்ட ஆன்சர் இல்லைனாலும் சரி பாடி கிட்ட ஆன்சர் இருக்கு, right? So lymph is not very important personal. You just know நம்ம blood மாதிரி இன்னொரு tissue fluid தான் lymph அப்படின்னு. Okay? Okay, differentiation between blood and lymph. Blood வந்து is having RBCs, it has hemoglobin, it has platelets எல்லாமே இருக்கு, usually through blood vessels. Okay, lymph வந்து lymph capillaries இது வந்து between the gaps of blood vessels, so it is there, and இது வந்து tissue fluid actually. Okay, this is tissue fluid, so you can write the difference. Which instrument is used to measure blood pressure? We know sphygmomanometer. Then differentiate between pulmonary and systemic circulation, we learned that also. Okay, மொத்தமா you will have to give கொஞ்சம் story எழுதணும். Which blood vessel carries oxygenated blood from lungs to the heart? Okay, from lungs to the heart we have and the fresh blood இருக்கு, we have the what do you say, pulmonary vein இருக்கு. Okay, so we have all of this. Done. Transportation in plants. You want a break? You want a break? 2-3 minutes குட்டி break போதுமா? Yes, menti இருக்கு. 5-minute break. Okay, right, டக்குன்னு போயிட்டு வாங்க. Okay, 5-minute break எடுத்துக்கோங்க. 12:20 to 12:25. சீக்கிரமா வந்துருங்க. Okay, இன்னும் நிறைய இருக்கு. Excretion is also there. Excretion is also there. Transpiration முடிச்சதுக்கு அப்புறம் excretion இருக்கு, முடிச்சிடலாம். Okay, right, முடிச்சிட்டு தான் போவேன்.
எப்படி தான் தெரியுதோ. பிரேக் ஓவர். இட்ஸ் டைம். இந்த வாட்டி ஐ எம் நாட் லேட். Is breaking capillaries big damage? Capillaries விட if it is artery or vein, it is big damage. Okay? Lymph is like blood, ஆனா கலர்ல இருக்காது. முட்டை ஆர்மி back. முட்டை ஆர்மி is back. You're 5 seconds late. Oh. How are fats digested? Fatக்கு lipase மாதிரி enzymes இருக்கு to break it down into fatty acids and glycerol. Okay. Which fluid is present in heart? Blood இருக்கு. Blood தான். Today is my birthday. Whose birthday is Siva Hariharan? Happy birthday to you. Oh, you could see me through the reflected screen. Oh, that is why you said correcta. Okay. Nice. இவ்ளோ ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம இதுல கவனிக்கலாமா? அவ்ளோ let's see if you can focus on the slide that much. Okay. நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது பாத்தீங்க. ஸ்லைட்ல இருக்கிறது பாத்தீங்களா? எங்க? priorities தானே? Okay. Welcome back. Yes, thank you. All right. Transportation in plants. Okay. நம்ம animalsல படிச்ச மாதிரி plantsல அவ்வளோ டீடைலா எதுவுமே இல்ல. Okay. So plants take in simple compounds, carbon dioxide, photosynthesis energy எல்லாமே இருக்கு. Okay. They store chlorophyll contained organs named as leaves. So எல்லாத்துக்குமே வந்து பிளான்ட்ஸ்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஸ்டொமேட்டா இருக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ்க்காக, அண்ட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணது ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக லீவ்ஸ் இருக்கு, அந்த ரூட்ஸ் இருக்கு, அது மாதிரி ஸ்டோர்லாம் பண்ணுவாங்க. பட் other kinds of raw materials needed will also have to be taken up separately. Okay. So leavesல தான் photosynthesis நடக்கும். So தண்ணி வந்து ரூட்ஸ்ல தான் அப்சார்ப் பண்றாங்க. So ரூட்ஸ்ல இருந்து லீஃப் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். அதுக்காக transport is very very important. For plants, soil is nearest and richest source of raw materials, right? Absorption of these materials occurs through the part in contact, அதாவது soil. Okay. So roots இருக்கு. Okay. So roots வச்சு தான் அவங்க வந்து soil இருந்து absorb பண்ணிப்பாங்க. If the distance between soil contacting organs and chlorophyll containing organs, rootsukko leafukko distance வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படினா, then okay, organs are small, energy raw materials can easily diffuse. So கம்மியா இருக்குனா ஈஸியா diffuse பண்ணிக்கலாம். Okay. So குட்டி குட்டி plants வந்து diffusionே போதும். ஆனா பெரிய பெரிய plants, பெரிய மரம்லாம் they need special tissue. Okay. மென்டி நடத்துறேன், இது முடிச்சிட்டு நடத்துறேன். But distance between large, okay, so distance வந்து ரொம்ப லார்ஜா இருக்கு, ரொம்ப வந்து தூரமா இருக்குனா, then they have to find some way. A proper system of transportation is required. Okay. So energy needs differ between the body designs. சில இடத்துல வந்து எனர்ஜி ஜாஸ்தியா வேணும், சில இடத்துல எனர்ஜி கம்மியா போதும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எனர்ஜியும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். Okay. So they have a large proportion of dead cells in many tissue. Okay. So நம்ம பெரிய மரத்துல பார்க்லாம் இருக்கு, ட்ரங்க்ல இருக்கிற பார்க் எல்லாமே வந்து நிறைய டெட் டிஷ்யூஸ் இருக்கும். ஓகே. ஆனா லிவிங் செல்ஸ்ல மட்டும் தான் நமக்கு எனர்ஜி வேணும். So distance over which transport system has to operate can be very large. Okay. So dead tissueல வந்து transportation தேவையில்லை. Plant transport system will move energy from leaves and raw materials from roots. Okay. So storage வந்து rootsல இருக்குனா அங்க இருந்து transfer நடக்கும். Now these two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. Okay. நம்ம blood vessels மாதிரியே plants-லயும் வந்து conducting tubes இருக்கு. Okay. One, the xylem moves water and minerals. Okay. So xylem வந்து first one. Xylem எதுக்காக இருக்கு? Water and minerals. Right? And then we have phloem. Phloem transport the products of photosynthesis. நம்ம வந்து food ன்னு சொல்லலாம். Okay? Phloem காக we use it for transporting food. Okay? Photosynthesis ஓட result இருக்கு, அதை transport பண்றதுக்கு. We have studied the structure of these tissues in class 9. Okay, நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்களாமா? So அதனால அதை வந்து நான் explain பண்ண தேவை இல்லையாமா? Right? Now, transport of water. Xylem la we have vessels and tracheids. Okay, stem and leaves are interconnected to form a continuous system. Basically, நம்ம வீட்ல எல்லாம் drainage pipesலாம் இருக்குல்ல, okay, tankல இருந்து நம்ம tap வரைக்கும் pipe இருக்கு. அதே மாதிரி தான் நம்ம vessels and tracheids நிறைய pipe மாதிரி இருக்கிற structures. Okay, so ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணா வந்து pipe மாதிரி they'll be connected. அதுக்குள்ள தண்ணி போகும்.
Okay, now what do you have? All it will reach all parts of the plant. Connected இருக்கும், மொத்தமா connected இருக்கும். At the roots, cell in contact with the soil actively take up ions. Okay, ions ங்கிறது வந்து charged molecules, charged elements. So நிறைய ions இருக்கும்போது ஒரு difference in concentration வரும். Okay, so நிறைய வந்து ions இருக்கும்போது தண்ணி கம்மியா இருக்கும். Okay, ரொம்ப வந்து ions, it can be chlorine, potassium, எதுவா இருந்தாலும் ions ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது தண்ணி கம்மியா இருக்கும். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தண்ணி இன்னும் ஜாஸ்தியாக எடுப்பாங்க. ஓகே, தண்ணி இன்னும் ஜாஸ்தியாக அவங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எங்கேருந்து? சாயிலேருந்து. ஓகே, ஸோ ரூட்டில் அயான்ஸ் இருக்கும்போது தே வில் அப்சர்வ் மோர் அண்ட் மோர் வாட்டர். வாட்டர் மூவ்ஸ் இன் டு த ரூட் ஃப்ரம் த சாயில் டு எலிமினேட் த டிஃப்ரென்ஸ். திஸ் மீன்ஸ் தெர் இஸ் ஸ்டெடி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இன் டு த ரூட் சைலம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ரூட்டில் வந்து நிறைய தண்ணி இருந்த உடனே தே வில் கிரியேட் அ வாட்டர் காலம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வாட்டர் தண்ணி வந்து இட் வில் கெட் புஷ்ட் அப். Okay, it will get pushed upwards. So நிறைய தண்ணி கீழே இருக்குன்னா அது வந்து புஷ் பண்ணி மேலே கொஞ்சம் கொடுத்துரும். Right? Can you explain this with diagram? Okay, so usually what happens is we have, okay, நம்ம roots இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, and then we also have the leaves and then parts of the plant. Okay, this is a very random diagram. So என்ன நடக்கும்னா first வந்து இதுக்குள்ள ions வந்து transfer பண்ணுவாங்க. Okay, so there will be a lot of ions. Okay, they will be absorbed soil இருந்து. அதுக்கப்புறம் அதை ஃபாலோ பண்ணி நிறைய தண்ணி வந்துரும். Okay, there will be a lot of water into the roots. இந்த தண்ணியை தான் they will absorb upwards. Okay, and then they'll give it to all other parts of the plant. Okay, inga vandu thanni konjam it'll get pushed. Okay, base la vandu konjam pushed ah irukum. So you see here it gets pushed. The pressure by itself is unlikely, and the push veche full direction poga mudiyadhu. Okay, full length poga mudiyadhu. So then we see they have another strategy to move water. ஓகே, நம்ம ஜூஸ்லாம் குடிக்கும்போது ஸ்ட்ராயில் குடிப்போம்ல. ஓகே, ஸோ வாட் வி டூ, வி வில் சக் இட் அவுட். ரைட்? ஸோ ஸ்ட்ரா போட்டு குடிச்சோன்னா நம்ம உறிஞ்சி எடுத்துடுறோம். அதே மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ பிளான்ட்ஸ்லையும் மேலே லீஃப் வந்து என்ன ஆகும்னா டிரான்ஸ்பிரேஷன் பண்ணும். ஓகே, தே வில் லூஸ் வாட்டர். டிரான்ஸ்பிரேஷன் பண்ணோன்னே இங்கேருந்து தண்ணி போயிடும். இங்கேருந்து தண்ணி போயிடுச்சுன்னா அவங்க தண்ணி எடுப்பாங்க. ஓகே, பக்கத்துலேருந்து எடுத்துருவாங்க, இங்கேருந்து பக்கத்துலேருந்து எடுத்துருவாங்க, பக்கத்துலேருந்து எடுத்துருவாங்க. அப்படி எடுத்து அவங்க இழுத்து எடுக்கிறாங்க. தே வில் புல். ஓகே, கீழேருந்து புஷ் பண்ணுறாங்க, மேலேருந்து புல் பண்ணுறாங்க. புரிஞ்சுதா? எஸ், சக்ஷன் ஆர் புல் இஸ் தேர். வெரி குட். நம்ம வேக்யூம் கிளீனர் மாதிரி. ஓகே, சக்ஷன் புல். வெரி குட் சக்திவேல். டிரான்ஸ்பிரேஷனல் புல். வெரி குட் அக்ஷயா. ஓகே, so provided that the plant has adequate supply of water, தண்ணி இருக்கு அப்படின்னா water which is lost through the stomata, அதாவது டிரான்ஸ்பிரேஷன்ல ஸ்டொமேட்டால இருந்து போற தண்ணி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் from the xylem vessels. So evaporation of water molecules, இது definition படிச்சுக்கோங்க. Evaporation of water molecules from the cells of the leaf creates a suction, that's called as transpiration. Okay, so in the loss of water in the form of vapor is called as transpiration. ஸோ இங்கே தண்ணி போகும்போது ஐயோ தண்ணி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இழுக்கிறாங்க. ஓகே, இழுத்த உடனே இங்கேருந்து கீழேருந்து இழுத்துட்டே இருக்காங்க. ஃப்ரம் த டாப் தேர் புல்லிங். கீழே கொஞ்சம் புஷ்ஷு கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம வெயிட்டாக இருக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் இஃப் யூ வாண்ட் டேக், ஓகே, ஸோ கீழேருந்து ஒரு புஷ் கொடுத்தோன்னா இட் இஸ் ஈஸியர் டு டேக். சும்மா எடுக்கிறத விட கீழேருந்து ஒரு புஷ் கொடுத்தா இட்ஸ் ஈஸியர் டு டேக். த சேம் திங் ஹியர். ஓகே, அயான்ஸால தண்ணி உள்ள உயருது. ஸோ இங்கேருந்து கொஞ்சம் புஷ் கொடுக்குது. டிரான்ஸ்பிரேஷனால there is a pull. Okay? Now, thus transpiration helps in the absorption and upward movement of water through the xylem. Okay? It also helps in temperature regulation. So, இந்த மாதிரி evaporation, transpiration நடக்கும்போது கொஞ்சம் கூலிங்காகவும் இருக்கும். அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கூலிங்காக இருக்கும். Right? So, they also maintain the temperature. Effect of root pressure. இங்கே வந்து என்ன நடக்குது? Root pressure. இந்த pressure-ஆல தான push ஆகுது. Is more important at night. During the day when stomata is open, transpiration becomes the major. Okay, so transpiration வந்து எப்போ இருக்கும்? During the daytime.
okay, root pressure வந்து mostly during the night time. okay, ஆனா ரெண்டுமே ரெண்டு டைம்லயும் நடக்கும் கொஞ்ச நேரம், but yes, mostly இத வச்சு தான் ஃபுல்லா தண்ணி மினரல்ஸ் எல்லாமே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும். okay, suction pressure, yes, correct. or so see osmosis இல்ல diffusion வந்து ஒரு செல்ல இருந்து அடுத்த செல்லுக்கு தான். இதுதான் லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு. ஓகே, தூரமா போறோம்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வேணும். குட்டி குட்டி தூரம், ஐ மீன் ஒரு செல்ல இருந்து அடுத்த செல்லுக்கு மட்டும்தான் we have diffusion. ஓகே, so transpirational pull definition எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, you see first write what is transpiration. Loss of water in the form of vapor, okay, is called as transpiration. இத வந்து நீங்க first point எழுதுங்க. அதுக்கு அப்புறம் this evaporation, okay, creates a suction which pulls water. That's called as transpirational pull. இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ் தான் நீங்க எழுதணும். ஆனா இந்த செகண்ட் சென்டென்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு அதுக்கு அப்புறம் இத எழுதுங்க. ஓகேவா? ஓகே, நோ முட்டை drawing. No plants-க்கு வந்தா நோ முட்டை drawing. ஜூவாலஜில தான் full முட்டை drawing. Okay, what do you understand by the process of transpiration? Evaporation da, okay, from the leaf. List two advantages of transpiration. One வந்து temperature வந்து maintain பண்ணும், இன்னொன்னு to conduct water. Okay, food, let's look at phloem now. So far we've discussed about water and minerals. அதுக்கு அப்புறம் now we will talk about phloemல இருக்கிற food. So photosynthesis க்கு அப்புறம் we get a lot of food, right? எங்க இருந்து? leafல இருந்து. So usually glucose தான். okay, glucose மாதிரி இருக்கிற amount, okay, all of that is given to the other parts. Transfer of soluble products of photosynthesis is called translocation. இது ரொம்ப முக்கியம். This word is very important. Please underline it. okay, please underline it. Water is also needed in the form of water vapor. Yes. okay, so starch, glucose இந்த மாதிரி இருக்கிற substance வந்து transfer பண்ணுது. So we have phloem for it. So besides photosynthesis oda product, that is glucose, they also have amino acid and other substances transported. okay, glucose மட்டும் இல்ல, amino acid கூட transport பண்ணிக்கலாம். எங்க? phloemல, right? They are specially delivered to storage organs. அப்படிதான் வந்து உருளைக்கிழங்குல அவ்வளோ starch இருக்கு. because when they are making food from the leaf, அங்கிருந்து they transporting it, giving it to the roots, saying நீங்க வந்து இங்க வெச்சுக்கோங்க, இல்ல ஸ்டெம்க்கு வெச்சிட்டு ஸ்டெம்ல போய் கொடுத்துட்டு இங்க வெச்சுக்கோங்க. okay, இது வந்து extra food. yes, now where is that? Translocation and other substances take place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells. okay, so xylem-ல என்ன படிச்சிருக்கோம்? tracheids இருக்கு, vessels இருக்குன்னு படிச்சிருக்கோம். phloem-ல என்ன இருக்கு? sieve tube cells இருக்கு and companion cells இருக்கு. இது ரெண்டு பேரும் தான் important. unlike transport in xylem by simple physical forces, in phloem we need energy. okay, phloem-ல வந்து சும்மா வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது. இங்க they have to use energy. what is our energy? நம்ம எனர்ஜி வந்து எந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்றோம்? in the form of ATP. okay, energy நம்ம யூஸ் பண்றது is in the form of ATP. okay, so ATP ல இருக்கிற எனர்ஜி we will use. it increases the osmotic pressure. அது என்ன osmotic pressure? ஒரு செல்ல இருந்து அடுத்த செல்லுக்கு மூவ் பண்ணனும்னா பிரஷர் ஜாஸ்தியா வேணும். okay, நம்ம பிரஸ் பண்ற மாதிரி பிரஷர் ஜாஸ்தியா வேணும். அதுக்காக they will require. okay, it increases osmotic pressure causing water to move. okay, so என்ன நடக்கும்னா தண்ணியோட சேர்த்து தான் நம்ம வந்து we will transport கொஞ்சம் food also. okay, so இதுக்கு தண்ணி வேணும். தண்ணி டைரக்ட்லா, ஐ மீன் செப்பரேட்டா தண்ணி is getting transported xylem-ல. ஆனா phloem-லயும் கொஞ்சம் வந்து ஃபுட்டை வந்து டிஸ்ப்ளேஸ் பண்றதுக்காக they will use கொஞ்சம் water. okay, this pressure moves the material from phloem to tissues where they have less pressure. so high pressureல இருந்து யாரோ பிரஸ் பண்றாங்க அப்படினா அதுக்கேத்த மாதிரி they will move to low pressure. நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடுற மாதிரி தான். நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? ஃபுட்டை வந்து சாப்பிடும்போது we have to add saliva. okay, so saliva சேர்த்து சாப்பிடும்போது அது மூவ்மெண்ட் ஈஸியா இருக்கும்னு நம்ம படிச்சோம். அதே மாதிரி தான் இங்க. okay, so தண்ணியோட சேர்ந்து போகும்போது அந்த டியூப்ல போறது passage will be easier. okay, this allows the phloem to move material according to the plant's needs. springtime-ல sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the buds. okay, so springtime-ல வந்து நிறைய growth வேணும். so extra food இருக்குனா அங்க இருந்து அவங்க எனர்ஜி எடுத்துட்டு they'll make new leaves, they'll make new branches, அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எனர்ஜி வேணும். so they will transport food. okay, இது வந்து phloem-க்காக. now we'll go for excretion, just a little more பசங்களா. okay, we'll finish off very soon.
we've already discussed how organisms get rid of gaseous waste. Okay, gaseous waste, carbon dioxide எப்படி போகுதுன்னு நம்ம படிச்சிட்டோம். ஆனா நம்ம பாடியில் இன்னும் நிறைய வேஸ்ட் இருக்கு. அதை என்ன பண்றது? ஓகே, ஏரியல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்னா, ஏரியல்னா இந்த மண்ணுக்கு மேலே இருக்கிறது, ஸ்டெம், லீஃப், ஃப்ளவர், ஃப்ரூட், அது வந்து ஏரியல். ஓகே, ஹை கார்ட்டூன் வேரியன்ஸ். ஓகே, எசன்ட் ஆஃப் சாப் அப்படின்னா நம்ம தண்ணி இருக்குல்ல, ஜைலமில் இருக்கிற தண்ணி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே அது மூவ் பண்ணுறதா, அப்வர்ட் மூவ்மெண்ட் தான் எசன்ட் ஆஃப் சாப். ஓகே, we've already discussed how organisms are taking care of exchange of gases. Other metabolic activities. Metabolism na என்னது? All chemical reactions. நம்ம பாடியில் இருக்கிற அத்தனை chemical reactions-யும் நம்ம metabolism னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ metabolic reactions அப்படின்னா நம்ம பாடியில் நடக்கிற chemical reactions. அது வந்து ரெஸ்பிரேஷனாக இருக்கலாம், டைஜஷனாக இருக்கலாம், ஃபோட்டோசிந்தசிஸாக இருக்கலாம், எல்லாமே மெட்டபாலிசம் தான். எல்லாமே மெட்டபாலிசம் தான். ஓகே, they generate nitrogenous materials which need to be removed. What is the nitrogenous materials? அது வந்து யூரியா இருக்கலாம், யூரியா. ஓகே, it can be ammonia. ஓகே, இது எல்லாமே வேஸ்ட். யூரிக் ஆசிட், யூரியா, எனிதிங், இது எல்லாமே வேஸ்ட். ஸோ இதையும் we have to do something. Biological process included or involved in the removal of these harmful metabolic waste is called excretion. Okay, இதை வந்து நம்ம excrete பண்ணி தான் ஆகணும். Different organisms have different ways. யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் ரொம்ப ஈஸி, அவங்க அப்படியே வெறும் டிஃப்யூஷன் தான் பண்ணுவாங்க. இந்த எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்க. ரைட், ஹாய் திவ்யா. இஸ் a file in board as in PDF ma'am? PPT. Okay, they remove these waste by simple diffusion. Okay, as we have seen in other process, complex multicellular organism. Okay, இங்கேயும் specialized cells இருக்கு, specialized tissue இருக்கு. இப்போ human beings-ல எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். See, நம்ம digestion-ல we learnt about எப்படி வந்து we have the anal sphincter. So large intestine-ல இருந்து we learnt. Now we will talk about water-ல இருந்து இருக்கிற urination. Okay, excretion of urine வந்து we will learn over here. Okay, yes, quiz waiting, தெரியும். The excretory system of human beings include a pair of kidneys, pair of ureters, urinary bladder and urethra. அதே ஆர்டர்ல தான் எக்ஸ்கிரீஷன் நடக்கும். கிட்னி இருக்கு, கிட்னி டு யூரிட்டர், யூரிட்டர் டு யூரினரி பிளாடர், யூரினரி பிளாடர் டு யூரித்ரா. இவ்வளோ தெரிஞ்சா போதும், அதுக்கப்புறம் நீங்க எழுதுற கதை தான். ஓகே, kidneys are located in the abdomen, one on either side of the backbone. Okay, so நம்மளுக்கு usually back sideல இருக்கும். Urine produced in the kidney passes through ureter into urinary bladder. It is stored until it is released through the urethra. Okay, just 4 parts தான் படிக்கணும், வேற எதுவுமே இல்லை. How is urine produced? Now this is something which is very important. Okay, purpose of making urine is to filter out waste products, just as carbon dioxide is removed. Okay, so filter பண்ணும். Waste such as urea, uric acid are removed from the blood in the kidneys. நான் சொன்னேன்ல, nitrogen rich compounds, waste materials. So இதுக்காக அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? There is a basic filtration unit in the kidneys. Okay, what is that unit? What is that unit called? Okay, what if the nitrogenous waste does not get removed? நம்மளுக்கு ஏதாவது harm வரும். Okay, there will be some harmful effect. What is this called? What is the filtration unit of kidney called? டக்குன்னு சொல்லுங்க. வெரி குட். சொன்ன உடனே அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க, ஸ்மாஷ் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், அப்புறம் ஃபோன் உடச்சிட்டிங்கன்னா. வெரி குட். எஸ், நெஃப்ரான். ஓகே, ஸோ வில் டாக் அபவுட் நெஃப்ரான். ஸோ லங்ஸில் வந்து வி ஹாவ் அவர் கேபிலரிஸ், ஆல்வியோலை இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம கிட்னியில் இருக்கிற யூனிட் தான் is our nephrons. Okay, each capillary cluster is associated with a cup-shaped end of a coil tube called Bowman's capsule. Okay, so nephron liye first என்ன இருக்கும்? We'll start with capillaries. Okay, capillaries லிருந்து first it will go to Bowman's capsule. It collects a filtrate. Each kidney has large numbers of filtration units called as nephrons packed close together. Okay,
So some substances in initial filtrate such as glucose, amino acid, salt எல்லாமே வந்து are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. Okay, so Bowman's capsule க்கு அப்புறம் டியூபுக்குள்ள போகும்போது எல்லாம் தேவை இருக்கோ அவங்க வந்து ரீஅப்சார்ப் பண்ணுவாங்க. ஐயோ இது வந்து வேஸ்ட் இல்ல, ஓகே டோன்ட் த்ரோ இட் அவே அப்படின்னு. ஸோ குளுக்கோஸாக இருக்கட்டும், தண்ணியாக இருக்கட்டும், ஓகே சால்ட்ஸாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் வந்து they will reabsorb. The amount of water reabsorbed depends on how much excess water is there in the body. நம்ம நிறைய தண்ணி குடிச்சிருக்கோம்னா ரொம்ப ரீஅப்சார்ப் பண்ண மாட்டோம். அவங்க வந்து பரவாயில்ல யூரின் பாஸ் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க. நம்ம தண்ணியே குடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகே தே வில் ட்ரை ரீஅப்சார்பிங். நம்ம பாடியில் தண்ணி இல்லை நீ குடு குடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீஅப்சார்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே ஸோ எஸ், no problem Sridevi. Thank you for telling me that. On how much of dissolved waste there is to be excreted. Urine forming in each kidney enters a long tube, the ureter, which connects the kidneys with the urinary bladder. Okay, so in the Bowman's capsule போனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன நடக்கும்? There will be a lot of reabsorption. Okay, நிறைய reabsorption இருக்கும். அதுக்கப்புறம் they will move into the ureter, they go to the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through urethra. Okay, bladder muscular-ஆ இருக்கும், கொஞ்சம் எலாஸ்டிக்காக இருக்கும், ஒரு பேக் மாதிரி இருக்கும். ஸோ பட் தே வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் நர்வ்ஸ் இருக்குது. அப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரியும் எப்போ வந்து யூரின் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஓகே, வாட் இஸ் டிரான்ஸ்லோகேஷன்? கீதா, டிரான்ஸ்லோகேஷனா எனிதிங் லாங் டிரான்ஸ்போர்ட்டை நம்ம வந்து டிரான்ஸ்லோகேஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, ஜைலமில் நம்ம தண்ணியை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணால் தட்ஸ் டிரான்ஸ்லோகேஷன். ஃப்ளோயமில் ஃபுட்டை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணால் தட்ஸ் ஆல்சோ டிரான்ஸ்லோகேஷன். லாங் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் டிரான்ஸ்லோகேஷன். ஓகே, டபுள் சர்க்குலேஷன் இஸ் done, it's already done, you can check the video, right? Yes, the bladder is muscular, so it is under nervous control as we have discussed elsewhere. As a result, we can control the urge to urinate. Okay, so we have arteries and veins giving out the bad blood to the kidney. Avanga the filter pannite they will give it to the ureter, okay, and then to urinary bladder and then urethra. Okay, now here you have, so Bowman's capsule irukku inside the glomerulus. ஓகே, அங்கேருந்து இந்த டியூபுலர் பார்ட் இருக்குல்ல ஃபுல்லாக டியூபுக்குள்ளே போகும். டியூபுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடக்கலாம். ஓகே, ஸோ என்னெல்லாம் தேவை இருக்கிறது, ஆல் த ரிக்வயர்ட் திங்ஸ் கேன் பி ரீஅப்சார்ப்ட் அண்ட் தென் மற்றதெல்லாம் கலெக்டிங் டக்ட் இருக்குது. ஓகே, தே வில் கிவ் இட் பேக். ஓகே, ஸோ யூ கேன் ரைட் தட் ஓவர் ஹியர். ரீஅப்சார்ப்ஷன் இன் த டியூபுலர் பார்ட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் it goes to collecting duct. ஓகே, ஸோ ரீஅப்சார்ப்ஷன் வந்து டியூபுலர் பார்ட்ல இருக்கும், அதுக்கப்புறம் கலெக்டிங் டக்ட் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இதுதான் வந்து நெஃப்ரான்ல இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் அ நெஃப்ரான், ரைட்? Okay, artificial kidney or hemodialysis. Hemodialysis is done for people whose kidney is not in a great state. Okay, இல்லனா kidney வந்து transfer பண்றவங்க. Kidneys are vital organs for survival. நமக்கிட்ட ரெண்டு இருக்கு, இருந்தாலும் it's very very important for us. Infections, injury, restricted blood flow அந்த மாதிரி வந்து kidney ஓட health வந்து affect பண்ணிக்கலாம். Okay, it can affect the health of the kidney, right? This leads to accumulation of poisonous waste in the body. So it can lead to death. So artificial kidney is a device to remove the waste. So நம்ம kidney வந்து work பண்ணலனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களே வந்து there is a machine which will do the kidney's work. Okay, so நம்ம பாடியில் இருக்கிற nitrogenous waste எல்லாத்தையும் pass பண்ணிட்டு, okay, they will separate nitrogenous waste and fresh blood they will keep pumping back to our body. Okay, எப்போ மேம் class getting over? முடிஞ்சிச்சு. excretion in plants வந்து ஒரே ஒரு paragraph தான் முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் மென்டி 5 question. ஓகே, 15 மினிட்ஸ்ல முடிஞ்சிடும். ஓகேவா, ரைட்? ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னிஸ்ல வந்து நிறைய டியூப்ஸ் இருக்கும் அண்ட் வி ஹேவ் டயாலிசிஸ் ஃப்ளூயிட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ சேம் நம்ம பிளட் மாதிரியே இருக்கிறது தான், பட் வி டோன்ட் ஹேவ் நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட். ஸோ பேஷண்ட்ஸ் பிளட் இஸ் பாஸ் டு த டியூப்ஸ், வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பிளட் இஸ் பாஸ் இன் டு த டயாலிசிஸ் ஃப்ளூயிட். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, பிளட் வந்து நம்ம எடுத்துருவோம், ஆனால் அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்காக இன்னொரு டயாலிசிஸ் ஃப்ளூயிட் வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ தட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வேஸ்ட்டை மட்டும் அந்த டயாலிசிஸ் ஃப்ளூயிட்க்கு எடுத்துருவாங்க, ஃப்ரெஷ் பிளட்டை தே பாஸ் இட் பேக் டு அவர் பாடி.
Okay, this is similar to the function of kidney but difference because there is no reabsorption. இங்க வந்து நம்ம தண்ணி போயிடுச்சுனா போயிடுச்சு தான். Okay, we won't get it back. ஆனா நம்ம கிட்னில என்ன பண்ணும், நம்ம பாடிக்கு தண்ணி வேணும்னா அவங்க reabsorb பண்ணிப்பாங்க. Okay, but this is the machine. So the initial filter rate in kidney is about 180 liters daily. So you see, in the full activity நீங்க படிக்கலனாலும் இத படிச்சுக்கோங்க. Okay, so 180 liters daily is how our kidneys filter. The volume excreted is only a liter or 2. Okay, 180 liter of தண்ணி வந்து நம்ம கிட்னிக்குள்ள பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு ஒரு நாள்ல. ஆனா 1 லிட்டர் கிட்டத்தட்ட 1 லிட்டர் தான் வந்து we excrete or we urinate. Okay, so அத்தனையும் வந்து we are trying to reabsorb. Right? Doubt clearing session. We'll see Harish. Okay. Last paragraph, last paragraph, I promise. Okay? What is left renal artery? Artery which goes to the kidney. Okay? Renal nale kidney da. So, nama artery vandu kidney ku poradhu vanda we call it as renal artery. Renal artery irukku, renal vein irukku. Right? Vein da vandu all the dirty blood collect pannudhu. Renal artery is the one that gives out the fresh blood. Plants வந்து completely different. இவங்களோட excretion method completely different because they also don't have ஒரு excretory system ஒன்று இல்லை அவங்களுக்கு. Okay, so oxygen itself can be thought as a waste product. ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவையில்லாதது தான். They don't need oxygen usually. Okay, it's a byproduct of photosynthesis. Right? So plants deal with oxygen as well as carbon dioxide. They get rid of using stomata. Okay, stomataல வந்து gaseous exchange அவங்க பார்த்துப்பாங்க. And then excess water வந்து they do it by transpiration. So stomata இருக்கு, transpiration இருக்கு. For the other waste, okay, their tissues consist of dead cells. They can even lose some parts such as leaves. ஆமா, இப்போ ரொம்ப பழசான ரொம்ப வயசான லீஃப் எல்லாமே அந்த லீஃபே வந்து நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டுருவாங்க. Leaves fall, okay, நிறைய leaves வந்து அப்படியே it will fall off during autumn season நம்ம படிச்சிருக்கோம். Many plant waste products are stored in cellular vacuoles. Okay, waste products can be stored in leaves that fall off. So அந்த வயசான லீஃபுக்கு வந்து they will give all this what do you say, waste. Then resins, there are some products called as resins and gums. இதுவும் வந்து waste தான், பிளான்ட்டுக்கு waste, but we utilize this. Okay, பிளான்ட்டோட waste வச்சு நம்ம நிறைய வந்து commercially benefit இருக்கும். Right? Now especially in olden xylem, okay, old dead xylem tissuesல நிறைய இந்த மாதிரி gums and resins இருக்கும். நம்ம ரப்பர் ட்ரீல இருந்து ரப்பர் பால் எடுப்போம். Okay, so that we use for making tires. Okay, அந்த மாதிரி இருக்கிற ரப்பர் எலாஸ்டிக் ரப்பர் பேண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே. Okay, so those are actually waste. நம்ம ட்ரீல ப்ரொடியூஸ் பண்ற வேஸ்ட் தான். அதை நம்ம எடுத்து we will use it for something or the other. Okay, so gums and resins எல்லாமே. Plants also excrete some waste substance in the soil around them. So அந்த வழி. So plants க்கு நிறைய there are many ways but they don't have an excretory system as such. Okay, resins and gums வந்து குட்டி குட்டியா you will see sticky substance. Okay, சில plants வந்து when we cut it out milky substance இருக்கும். Okay, அது எல்லாமே வந்து waste தான். Right? Amount of urine produced generally 1 liter to 2 liter. Tomorrow also we have session. Short questions இருக்கு, PYQ இருக்கு. Okay? முடிச்சிட்டோமா? ஆர்கன் டொனேஷன் இருக்கு. ஸோ கிட்னி வந்து டயாலிசிஸ் பண்ணலாம், ஆனால் இன் கேஸ் போத் த கிட்னிஸ் ஆர் பேட்லி டேமேஜ் பீப்புள் கோ இன் ஃபார் ஆர்கன் டொனேஷன். ஓகே, கிட்னி டொனேஷன் இருக்கு, ஆனால் நிறைய ஆர்கன் டொனேஷனும் இருக்கு. ரைட்? ஸோ இட்ஸ் generous act of donating an organ to a person who suffers from non-functional organs. Kidney மட்டும் இல்லை, there are people who have problem with lungs, there are people who have problem with liver. Okay, heart வரைக்கும் donation பண்ணிருக்காங்க, heart transplant surgery வரைக்கும் has been successful. Okay, now donation can be done by the consent of donor and his or her family. Anybody can become an organ and tissue donor. Okay, நம்ம கண்ணு கூட we can donate. It can save or transform the life of a person. So actually there is an organ donation form, all of us can fill it. Okay, so நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் நடந்துச்சு unfortunately, okay, God forbid doesn't happen, but ஏதாச்சும் நடந்துச்சு அப்படின்னா if there is a chance of saving our organs, நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு அது வந்து தேவை இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். It's called as organ donation. Okay, so it's been the recipient organ வந்து it can be damaged, failed. In organ transplantation, organ is surgically removed from one person
and transplant it to other person. Okay, so kidney la even when we are alive we can give. Kidney even when we are alive. Okay, liver kuda nama uirodu irukumbodhe we can donate. Ana mattadu like heart and everything we usually donate once the person is dead or brain dead andha mari irukumbodhu. Okay, so yes, common transplantation is corneas, kidneys, heart, liver, pancreas, lungs, intestines and even bone marrow. Okay, most organ and tissue donations happen just after the donor has died or the doctor declares a person brain dead. Brain dead na adukapra thirupi that person will not usually come back to life. Okay, so adukku vandu definitely the best thing is to donate the organs. But some organs such as kidney, part of liver and lung tissues can be donated while the donor is alive. Okay, so yes, this is about organ donation. So this is summary. Neenga padichukonga. Don't go for the exam without reading the summary. Okay, whenever you get time. Excretory system draw pannunga and label the diagrams for the place where there is urine formed. Okay, long tube collects urine from the kidney, store urine until it's passed out. Idella vandu mark panikalam. Okay, then names of 2 excretory organs in human beings, any 2 you can write. Okay, kidney, ureter, urethra, urinary bladder, anything. Okay, menti time. Ready ah neenga? Are you all ready? Let's do the menti. Okay, all right, menti code another 25143310. Will dialysis people urinate? Yes, they will urinate. Okay, but urine la vandu the amount of waste going, the amount of good water going, that will be different. Can brain be donated? Brain transplant idu varaikum nam paathadilla. Join pannaliya innu yaro? Join pannaliya? www.menti.com poittu use the code 25143310. Yes? Okay. 25143310. Ipo. Now it's open. Now you can join. Try பண்ணுங்க. Joined? How to join? Okay, நீங்க என்ன பண்ணனும்னா இன்னொரு phone, இன்னொரு tab, இன்னொரு system ஏதாச்சும் இருந்துச்சுனா அந்த system open பண்ணிட்டு go to www.menti.com. Okay, அங்க வந்து அவங்க code கேட்பாங்க. They will ask you for a code and give the code 25143310. Yes, lend me your brain till March 4th. It won't be useful. எனக்கு பயோ தான் தெரியும். Physics எப்படி? How many brains will you take? Huh? Using split screen. Okay, split screen இருக்கிறவங்க அதை யூஸ் பண்ணுங்க. Whatever works for you. பாரு. That angel is me. எனக்கு ஏஞ்சலே தெரிய மாட்டேங்குதே. எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? 5 questions டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். ஷிமோன் சாரோட பிரெயின், அனீஷ் சாரோட பிரெயின், ஷோபிகா மேமோட பிரெயின், என்னோட பிரெயின் எல்லாத்தையும் கடன் வாங்கிட்டு எடுத்துட்டு போங்க. ஓகே, ரைட், we are going to start. We are going to start here in 3, 2, 1, go. மென்டி நடத்திட்டு இருக்குன்னு எப்படிதான் பசங்களுக்கு தெரியுதோ, நம்பர் ஏறுது பாருங்க. In which of the following groups of organism are food material is broken down outside the body and absorbed? Okay, example கேக்குறாங்க. Example. இன்னும் டைம் இருக்கு, மென்டி இன்னும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. www.menti.com. code is 25143310. After tubectomy, will women get their periods? Yes. Tubectomy க்கு அப்புறம் periods இருக்கும், because see, uterus is still working. Okay, egg மட்டும் தான் வர மாட்டேங்குது. Uterus is still working, so they will get their periods. Oh. Mushrooms, green plants ah.
green plants ஏன் கொடுத்தீங்க? ஓகே, yeast mushroom bread mold ஓகே, green plants க்கு இதான் வேலையா? ஓகே, வெளில டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அப்சார்ப் பண்றதுக்கு அவங்க தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்றாங்க. மிஸ்கிளிக்கு நீங்க மென்டி கேப்பீங்களாமா? ஓகே, டப்பா क्वेश्चन சொல்லுவீங்களாமா? அதுக்கு அப்புறம் மிஸ்கிளிக்னு சொல்லுவீங்களாமா? எப்படிதானோ. அடுத்த क्वेश्चन ரெடியா? அடுத்த क्वेश्चन ரெடியா? ஓகே ஓகே ஓகே, quickly பசங்களா. We'll start in 3 2 1 go. Misclick, Menti misclick, Ashima Ma'am misclick. Yes, everybody is misclicking. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has very high affinity to what? Dosa misclick. ஆமா, இன்னைக்கு புதுசா தோசா பிரியாணில வந்துருச்சு. அவங்க மிஸ்கிளிக் பண்ணுவாங்க. முட்டை மிஸ்கிளிக். 1.1 செகண்ட். எப்படி? how? 0.6 செகண்ட். ஓ, அப்ப நீங்க क्वेश्चन படிக்கல, அப்படியே ஆன்சர் போட வேண்டியது. ஓகே ஓகே ரைட். ஓகே, this is a better number, but both oxygen and carbon dioxide இல்ல, கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா they have a lot more affinity towards oxygen. Okay, super 0.6 seconds record. Super mass. Okay, so anyways the answer is oxygen. அடுத்த question. ரெடியா? ஒரு 778 ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். என் பிரெயினோட ஜெராக்ஸ் வேணுமா உங்களுக்கு? Okay, we'll start. Okay, 698. If 2 more people join. Oh, 700. 3 2 1 go. ஜாயின் பண்ணவங்க எல்லாம் லைக் பண்ணீங்களா செஷனை? The pressure of blood inside the artery during ventricular contraction is called dash pressure, and its normal value is dash mmHg. Okay, ventricular contraction இருக்கும்போது what is it called and how much is that pressure? Thank you Kanmani. லீடர் போர்டு இருக்கா? இருக்கு. 5 क्वेश्चन தான். இது மூணாவது क्वेश्चन. இன்னும் 2 क्वेश्चन முடிச்சிட்டீங்கன்னா லீடர் போர்டு நானே காட்டுறேன். சிஸ்டோலிக் ஓகே, சிஸ்டோலிக் கரெக்ட். ஆனா 80யா 120யா பாருங்க. கான்ட்ராக்ஷன் சொல்லிருக்காங்க. புஷ் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி பிபி ஹையரா தானே இருக்கும். யோசிச்சு பாருங்க. ஐ தாட் உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டாலிக்கா டயஸ்டாலிக்கா தான் கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னு நினைச்சேன். 80 120ல கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னு நான் யோசிச்சு கூட பார்க்கல. ஓகே, பட் எனிவேஸ் பரவாயில்ல. சிஸ்டாலிக் இஸ் கரெக்ட். ஓகே, பட் 120 கான்ட்ராக்ஷன்ல வந்து 120, ரிலாக்ஸ்ல வந்து தான் we have 80. ஓகே, between circulation and double circulation. Circulation வந்து நம்ம பாடியில நடக்கிறது, blood vesselsல நடக்கிறது. double circulation வந்து ஹார்ட்ல மட்டுமே 2 டைப் சர்க்குலேஷன் நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, Ashima Ma'am misclick. Why not? இதுக்கு மேல என்னாலவே முடியாது மிஸ்கிளிக் பண்றது. ஓகே, லைக் பட்டன் 2 டைம்ஸ் வேணாம். ஒரே ஒரு டைம் லைக் பட்டன் வந்து ஸ்மாஷ் பண்ணா போதும். 1 டைம் இஸ் எனஃப். நோ நீட் 2 டைம்ஸ். ஓகே, 692 only. எங்க மத்தவங்க எங்க ஜாயின் பண்ணல? 700 வேணும் எனக்கு. ஜாயின் fast. 700. ஓகே, now I will join. 3 2 1 go. How many liters of water is filtered? 180 liters. 180. Yes, you can still join. Which is not part of the nephron? Which of the following is not part of nephron? ரொம்ப ஈஸி क्वेश्चन பசங்களா, ட்ரை பண்ணுங்க. ரொம்ப ஈஸி क्वेश्चन. டப்பா क्वेश्चन. Even DNA. I knew it, Geetika. Sorry, Geetana. I was waiting. Who will say this to me? Even DNA makes mistakes, ma'am, while copying. Okay, why can't we make mistakes? நான் சொல்லி தந்தது எனக்கே நல்லா வருவீங்க. But this is very good. This is very good number. This is very good number. Okay, you can give yourself a green heart. By far best number today. Okay? So answer is ureter. Ureter வந்து excretory system ஓட part, not part of nephron. Okay? Superb. Last question. Okay?
மெண்டல் தாத்தா மிஸ்கிளிக். ஐ எம் ஸோ கிளாட் தட் யூ கைஸ் ரிமெம்பர். ஓகே, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல, அது போதும். நான் சொல்லி தந்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? தட்ஸ் மோர் தென் எனஃப் பசங்களா. ஓகே, next. Last one. Okay, last question, question 5 of 5. 3, 2, 1, go. 0.6 seconds. My God. Which of the following options shows the transport of oxygen to the cell correctly? Transport of oxygen to the cell. Oh, இதை யோசிச்சு கொடுங்க ஆன்சரை. Okay, can we score 100 if we are clear in NCERT? Yes, definitely. You can score 100 if you learn NCERT. Thank you Meenakshi. Hereditary case study பார்க்குறேன், where I can include PYQs இருக்கும். Okay, lungs, pulmonary vein, left atrium, left ventricle, aorta, body. Okay, lungs correct da. First pulmonary vein, first thing you have to remember is it is pulmonary vein. அதுக்கப்புறம் leftல da, எப்பவுமே வந்து leftல da ஆரம்பிக்கும். Okay, transport of oxygen to the cell correctly is like that. So lungsல இருந்து ஹார்ட்டுக்கு வந்து left atrium, left ventricle, aortaல இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் மிச்சம் இருக்கிற பாடி பார்ட்ஸ்க்கு போகும். Okay, this was a good question. Don't tell me dabba question. Okay, இது வந்து ரொம்ப நல்ல question. I liked it. Okay, so I think claps to my SME who made the questions. Okay, முடிச்சிட்டோம். லீடர் போர்டுக்கு ரெடியா? லீடர் போர்டுக்கு ரெடினா இது வரைக்கும் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்க. ஓகே, லைக் பண்ணவங்க திருப்பி பண்ணாதீங்க. ஓகே, சீக்கிரமா லைக் பண்ணுங்க. I'm going to show you the leaderboard for today. And இதோட நம்ம marathon sessions முடிஞ்சிருச்சு. Now I will not have sessions, 3-hour sessions நான் எடுக்க மாட்டேன் உங்களுக்காக. நான் ஃப்ரீயா விட்டுருவேன் உங்களை. ஓகே, லைக் பண்ணிட்டீங்களா? 5 out of 5. Superb. I'm going to show you the leaderboard in 3, 2, 1. Woo! Okay. Congratulations, Rakshu, Shivaprasad, Nitishwaran, Gaushika, Anisha, Darshini, SSV, Kanishka, Nivi and hello. Very good. Rakshu irukingla chatla? Are you guys here? Rakshu irukingla? Mutta is hacked. Oh. 46, 48. Very good. Congratulations pasangla. Okay, இங்க இருக்கீங்கன்னா very good. Congratulations and படிச்சிட்டே இருங்க. Okay, you guys are Anisha இருக்கீங்க. Very good. All of you guys, congratulations பசங்களா, நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. And என் கூட வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் இருந்தவங்களுக்கு பெரிய thank you because it means a lot. Okay, and I hope உங்களுக்கு வந்து கான்செப்ட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். NCERT we have finished. Okay, so you're all good to go for the exams. I will bring in more sessions. Okay, PYQs, assertion reasons, sure shot, அந்த மாதிரி sessions எடுத்துட்டு வரேன். மறக்காம join பண்ணுங்க. Okay? Right பசங்களா, now you take a break proper. Okay, take care. Bye bye. See you all soon. Take care. Bye. Love you all. Bye bye.